సో మీకు ఫస్ట్ ఇన్‌స్టాలేషన్ అయిపోగానే అట్ ద ఎండ్ ఇన్‌స్టాలేషన్ కంప్లీట్ అని అయితే అందరికీ వస్తుంది. యూ మస్ట్ హావ్ బీన్ సీన్. అదంతా అయిన తర్వాత వాట్ యూ హావ్ టు డూ ఇస్ జస్ట్ గో టు ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్. సీఎండీ అని అంటారు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అనేది. యూ కెన్ ఐదర్ టైప్ సీఎండీ ఆర్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. వాటెవర్ యూ టైప్ ఇన్ యువర్ సెర్చ్ బార్, it will show you the command prompt. Okay, just open the command prompt, and as soon as you open the command prompt, the first location you see here is your home location అంటారండి దాన్ని. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై అ సింబల్ కాల్డ్ దిస్ వన్. ఓకే, ఇట్స్ లైక్ అ హారిజాంటల్ ఎస్ కైండ్ లో ఉంటుంది. ఈ సింబల్ ని హోమ్ అని చెప్తారనమాట. ఒకవేళ మీరు హోమ్ లొకేషన్ కి డైరెక్ట్ గా వెళ్ళాలన్నా కూడా యూ కెన్ యూజ్ అ కమాండ్ సిడి స్పేస్ ద సింబల్. ఓకే, ఇఫ్ యూ డూ ఇట్, ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ గో టు దట్ లొకేషన్. అది పాత్ స్పెసిఫైడ్ ఎందుకు చూపిస్తుంది అంటే మీరు ఆల్రెడీ ఆ లొకేషన్ లోనే ఉన్నారు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ యూ దాట్ వే. Okay, so basically what this location tells you is the font okay for you, or should I increase the font? It is okay, right? So now, so మీరు ఏ లొకేషన్ లోనే ఉండండి, it doesn't matter. How to check, the first step how to check Python is installed in your system or not is just click the word Python space hyphen version. Okay, this is the command to check the version of Python as well as whether Python is correctly installed in your system or not. ఒకవేళ ఈ command మీకు proper గా రన్ అయింది అంటే you will see the version of Python there directly. Okay, you can see Python 3.12.6 for me. For you it might be 3.14.2 or 14.3, something like that. Okay, ఒకవేళ ఈ command మీకు proper గా వర్క్ అవ్వలేదు అంటే you might get some errors like Python is not an internal or external command అనేది వస్తుంది, or so and so path specified is not present అన్న వస్తుంది. సో ఇలాంటి ఎర్రర్స్ వచ్చాయంటే దట్ మీన్స్ ద పైథాన్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్లీ ఇన్స్టాల్ ఇన్ యర్ సిస్టమ్. ఓకే, అది ఎందుకు ఇన్స్టాల్ అవ్వలేదు అంటే మళ్ళీ 2 రీజన్స్ ఉంటాయండి. ఒకటి, ఐదర్ ఇట్ మైట్ బి ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ద ఇన్స్టాలర్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఆర్ ద సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ సమ్టైమ్స్ ద పాత్ విల్ నాట్ బి గెటింగ్ యాడెడ్ టు యువర్ వేరియబుల్స్. ఓకే, సో నేను మీకు నిన్న చూపించేటప్పుడు అక్కడ నేను పాత్ చెక్ చేసుకోవాలి అని చెప్పాను, గుర్తుందా? మేబీ మీకు ఇప్పుడు రాకపోయి ఉంటే ఆల్వేస్ యూ కెన్ చెక్ ద పాత్. దట్ ఈస్ అ సెకండ్ వే ఆఫ్ లెటింగ్ us know whether the Python is cleanly installed in our system or not. Okay, so how do I check it is you have to check it in the environment variables. Okay, this is all related to your operating system. సో ఆ వేరియబుల్స్ లో మీకు ఆ పాత్ సెట్ అయిందా లేదా, పాత్ అనేది ఒక వేరియబుల్ అండి. ఓకేనా, అంటే ఒక ఇట్స్ అ స్పేస్ విచ్ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ద అప్లికేషన్స్ పాత్స్. మీరు ఏవైతే ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్స్ డౌన్లోడ్ చేస్తారో, లైక్ మీరు ఎస్క్యూఎల్ చేసుకున్నా, పైథాన్ చేసుకున్నా, రేపు పొద్దున్న పైథాన్ చేసుకున్నా, ఆర్ ఇంకా చాలా ఇన్స్టాలేషన్స్ చేస్తాం కదా మన సిస్టంలో, డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్. వాటన్నిటి ఎక్స్టర్నల్ whatever applications you're downloading, their path should be mentioned in the variable called path. So it is available in environment variables. So same search bar lone meer malli environment variables anedi type cheyandi. Okay na, so you can see edit environment variables for your account అని వస్తుంది. Just click on that. So you can see the environment variables here. Okay, దీనిలో మీరు ఇక్కడ path అనేది కనిపిస్తుందా, just double click on top of it. So if you double click, you can see all the paths available there. Okay, so the first one is, this is for MySQL because I have MySQL in my system. That is one application. So MySQL path అనేది ఉందండి. So in future whenever you install that, that will also get added to the path. Next చూస్తే you can see Python 312/scripts. Okay, అది కాకుండా Python 312 కూడా ఉంది. Both of them will get added to your path. Basically ఈ Python 312 అంటే 312 is the version I have, 3.12 కదా, కాబట్టి 312 ఉంటుంది. అదే మీకైతే 314 ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఆ పాత్ అనేది యాడ్ అయి ఉండాలి, లేదా ఇట్ కెన్ బి ఇన్సైడ్ టిల్ స్క్రిప్ట్స్ ఆల్సో. యూ కెన్ హ్యావ్ బోత్ పాత్స్ ఆర్ ఐదర్ ఆఫ్ ద పాత్, ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. ఓకే, బట్ ఆ పాత్ అయితే కంపల్సరీగా యాడ్ అయి ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ టెల్ యూ దట్ పైథాన్ ఇస్ ట్యాగ్డ్ ఇన్ యువర్ సిస్టమ్. సో బేసికలీ పైథాన్ నా డౌన్లోడ్ లో ఉందండి. ఇప్పుడు నాకు నా బ్రెయిన్ లో చాలా పార్ట్స్ ఉంటాయి, అవునా? సెరెబ్రమ్ అండ్ లెఫ్ట్ బ్రెయిన్, రైట్ బ్రెయిన్, ఇలా పార్ట్స్ లో ఉంటుంది. సో ఏ పార్ట్ లో ఏ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది అనేది ఎలా మనం దాన్ని యాక్టివేట్ చేస్తాము అంటే త్రూ న్యూరాన్స్. ఓకే, దోస్ ఆర్ ద కనెక్టింగ్ ఏజెంట్స్ మనకి. అలాగే మనకి ఇక్కడ సిస్టమ్ లో డౌన్లోడ్ లో ఉంది కరెక్టే, అది నా ప్రాపర్. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నాను అంటే సిగ్నల్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? బ్రెయిన్ నుంచే కదా. ఫ్రమ్ డూయింగ్ సమ్ యాక్టివిటీ నాకు సిగ్నల్స్ బ్రెయిన్ నుంచే వస్తాయి. దేనికైనా కూడా బ్రెయిన్ ఇస్ ద సిపియూ ఫర్ మీ, మెమరీ ఫర్ మీ. అక్కడ నుంచి నాకు సిగ్నల్స్ వస్తాయి ఏ యాక్షన్ చేయాలన్నా కూడా. అలాగే నాకు ఆ పాత్ తెలియాలి కదా, అన్ని బ్రెయిన్ నుంచి కనెక్ట్ అవుతుంది అంటే బ్రెయిన్ కి పాత్ ఎలా తెలుస్తుంది? త్రూ న్యూరాన్స్. ఓకే, అదే నా సిస్టమ్ లో పాత్ తెలియాలి అంటే దట్ ఈస్ త్రూ ద వేరియబుల్ కాల్డ్ పాత్. సో ఏవైనా ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్స్ మనం డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు అవి ఎక్కడున్నాయనే డైరెక్షన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి తెలియాలి కాబట్టి దాట్ లొకేషన్ హ్యాస్ టు బి మెన్షన్ ఇన్ ద పాత్.
ఒకవేళ పాత్లో సో అండ్ సో లొకేషన్ లేదంటే అప్పుడు కూడా మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది. వెనెవర్ యూ ట్రై టు check the version of Python, it will say you that Python is not a recognizable command or internal or external command కాదు అనేది చూపిస్తుంది మనకి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ చెకింగ్ వెదర్ Python is installed correctly or not. అండ్ స్టిల్ ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ఇన్ సమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ దట్ పాత్ ఏదైతే ఉందో అది కనెక్ట్ ఉంటుంది దానిలో, కాకపోతే అది ఒక్కొక్కసారి కనెక్ట్ చేసుకోలేదండి. సో యూ మైట్ హ్యావ్ టు రీస్టార్ట్ యువర్ సిస్టమ్ అట్ టైమ్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు, మీరు పాత్ ఉందో లేదో చెక్ చేస్తారు. ఎప్పుడు ఇదంతా నేను చెప్పేది ఇలా వస్తే ఫైన్, క్లీన్ ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయిందని అర్థం. ఒకవేళ ఇలా రాకుండా మీకు ఎర్రర్ వచ్చిందంటే ఫస్ట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు చెక్ ద పాత్. ఇంకా మీకు పాత్లో వర్జన్ ఉంది అని అనుకుంటే దెన్ యూ నీడ్ టు రీస్టార్ట్ యువర్ సిస్టమ్. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మైట్ టేక్ టైమ్ టు ట్యాగ్, ఒక్కొక్కసారి రీస్టార్ట్ రిక్వైర్ అవుతుంది ఫర్ సమ్ సిస్టమ్స్. సో రీస్టార్ట్ యువర్ సిస్టమ్, దెన్ ఇట్ మైట్ వర్క్. అప్పుడు కూడా రీస్టార్ట్ చేశాక కూడా వర్క్ అవ్వలేదు అంటే దట్ మీన్స్ దెర్ ఇస్ ప్రాబ్లమ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇన్స్టాలేషన్ ఓన్లీ. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మన పైథాన్ ఇన్స్టాలేషన్ ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్గా అన్ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇన్స్టాలర్ని తీసుకొని రీఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. సో అన్ఇన్స్టాలేషన్ అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ జస్ట్ రిమూవింగ్ దట్ ఫోల్డర్ని డిలీట్ చేస్తే అన్ఇన్స్టాల్ అయిపోదండి. యూ నీడ్ టు గో టు ద యాడ్ ఆర్ రిమూవ్ ప్రోగ్రామ్స్. ఓకే, సో యాడ్ ఆర్ రిమూవ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది మీకు ఉంటుంది ఇన్సైడ్ యువర్ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్. ఓకే, అది కూడా మీరు సర్చ్ బార్లో యాడ్ ఆర్ రిమూవ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తే యూ విల్ గో టు ఇన్సైడ్ ద సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్, యూ విల్ హ్యావ్ దట్ ఫీల్డ్. సో దానిలో వెళ్ళి మీకు ఏవైతే మీరు ఇన్స్టాల్డ్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయో మీ సిస్టంలో వాటిని అన్ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఇక్కడ నుంచే సర్చ్ ఫర్ పైథాన్ హియర్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ వర్జన్ ఆఫ్ పైథాన్ ఐ హ్యావ్, ఇట్ విల్ షో మీ దిస్. ఇదేమో ఇన్స్టాలర్, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఇన్స్టాలర్, ఇదేమో పైథాన్ వర్జన్ నాకు ఉన్నది, అండ్ దిస్ ఇస్ ద లాంచర్. ఓకే, సో ఈ లాంచర్ దేనికి అంటే దిస్ ఇస్ ఫర్ ఐడిఎల్ఈ. ఐల్ షో యూ వాట్ ఇట్ ఇస్ ఆల్సో. సో మీరు అన్ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు అన్ఇన్స్టాల్ దిస్ వన్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ మళ్ళీ మీరు కొత్త ఇన్స్టాల్ మేనేజర్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే మీరు ఇన్స్టాల్ మేనేజర్ని కూడా అన్ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి, ఆల్సో లాంచర్ని కూడా అన్ఇన్స్టాల్, అన్ని రిమూవ్ చేశాను సిస్టమ్ నుంచి. దెన్ అగైన్ గో టు python.org, ఏదైతే నేను చూపించానో అక్కడ నుంచి ఫ్రెష్గా మీరు మళ్ళీ ఇన్స్టాలర్ తీసుకొని యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఇట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద వేస్ టు హ్యావ్ ద క్లీన్ ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్ యర్ సిస్టమ్. ఓకే, ఎప్పుడు మీకు అన్రికగ్నైజబుల్ కమాండ్ వచ్చింది అని అది ఫస్ట్ వేలో మీరు తెలుసుకోవడం. సెకండ్ వేలో క్లీన్ ఇన్స్టాలేషన్ అయిందా లేదా తెలుసుకోవాలి అంటే అదే కమాండ్ ప్రాంప్ట్కి వెళ్ళి మీరు here instead of giving python space hyphen version you can just click python also. Just python అని ఇచ్చి ఎంటర్ చేసినా కూడా it has to come like this. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా నాకు పైథాన్ 3.12.6 అనే వర్జన్ వచ్చింది. దాంతో పాటు యూ విల్ గెట్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ వెన్ డిడ్ యూ ఇన్స్టాల్ ఇట్, డేట్, టైమ్ స్టాంప్, కంప్లీట్ టైమ్ స్టాంప్ అనేది వస్తుంది, ఏ టైంలో ఏ డేట్లో నేను ఇన్స్టాల్ చేశాను. సో ఐ ఇన్స్టాల్ ఇట్ ఆన్ 2024 సెప్టెంబర్లో నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను, 6th of September, అండ్ ద టైమ్ ఇస్ 2011 అంటే ఇట్ ఇస్ 8 o'clock అరౌండ్ ఇన్ ద నైట్. అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ ఆల్సో గివ్ యూ ద వర్జన్ ఆఫ్ ఇట్. సో నేను 64-bit ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను కాబట్టి అది, అండ్ దేని మీద విండోస్ 32 మీద. అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో దిస్ ఇస్ హెల్ప్ కాపీరైట్, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఫర్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు అవి యూస్ చేసుకోవచ్చు అని అంతే. అండ్ బినీత్ దట్ యూ కెన్ సీ 3 greater than symbols. Okay, this represents the Python's interpreter. ఓకే, సో పైథాన్ ఇస్ అ ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పాను కదా. ఇంటర్ప్రిటర్ అంటే ఏంటండి, ఇట్ ఈస్ అ మెషిన్ విచ్ ఇంటర్ప్రిట్స్ ద కోడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంటర్ప్రిటర్ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే లైన్ బై లైన్ వర్క్ అవుతుందండి. నార్మల్లీ మీరు ఓవరాల్ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసినా లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కరెక్టే, కానీ ఇలా దీనిలో ఏంటి అంటే ఇది ఓన్లీ ఒక్కొక్క లైన్ ఒక్కొక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. Okay, you can't write lines of programs in this, you can only write one line. So just మీరు 5 + 10 అని ఇచ్చి ఎంటర్ చేస్తే it will give you 15. ఓకే, జస్ట్ మీరు ప్రింట్ హెలో అని చెప్తే ఇట్ విల్ ప్రింట్ హెలో అంటే ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఓన్లీ 1 ఇన్స్ట్రక్షన్ అట్ 1 టైం. మీరు రెండు ఒకేసారి చేయలేరండి. నేను a = 10 b = 20 ఇచ్చి ప్రింట్ a + b అనేది దీనిలో అవ్వదు, ఎందుకంటే ఇంటర్ప్రిటర్ ఓన్లీ వర్క్స్ ఫర్ లైన్ ఆఫ్టర్ లైన్ అంతే. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ వే టు చెక్ వెదర్ పైథాన్ ఇస్ క్లీన్లీ ఇన్స్టాల్డ్ ఆర్ నాట్. ఇలా మీకు వర్జన్తో పాటు ఇంటర్ప్రిటర్ ఓపెన్ అయిందంటే విత్ ద కమాండ్ పైథాన్, దట్ మీన్స్ ఇట్ ఇస్ క్లీన్లీ ఇన్స్టాల్డ్. అండ్ ఇప్పుడు దీని నుంచి మళ్ళీ నేను బయటికి ఎలా వస్తాను, ఇదంతా ఇంటర్ప్రిటరే కదా. ఇప్పుడు నేను నార్మల్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్లోకి రావాలి అంటే జస్ట్ ఎంటర్ చేస్తే సరిపోదండి, యూ హ్యావ్ టు రన్ అ కమాండ్ ఎగ్జిట్ విత్ parenthesis. ఇది చేసి ఎంటర్ చేస్తే ఇట్ విల్ అగైన్ కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ నార్మల్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ మోడ్. Okay, so this is how the second way you can check whether Python got correctly installed in your system or not. Okay, and moving on, the next way is you will also get
another application called IDLE along with your Python's installation. So just search for IDLE here. Okay. IDE is different, which I was talking yesterday. PyCharm, VS Code, avani IDEs andi. IDLE different, IDE different. Okay. IDE is a separate application that will be going to discuss now. So IDLE and this will come. This is an application that will be installed along with the Python installation. This is separate ga em cheset kaadu. Meer Python install chesinappude idu vachestundu. So if you open IDLE, this is nothing but your Python ఇంటర్ప్రిటర్ ఓన్లీ. సో ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఇంటర్ప్రిటర్ ఎలా వచ్చింది దీనిలో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో, అలాగా సెపరేట్ గా నాకు ఇంటర్ప్రిటర్ ఓపెన్ అవుతుంది. సేమ్ బట్ ఇట్స్ అ సెపరేట్ అప్లికేషన్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఫ్రమ్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఇట్స్ అ సెపరేట్ అప్లికేషన్ ఫర్ మీ. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంతే చూడండి, నేను ఇంతకుముందు అదే కదా, ఇంతకుముందు చూసింది అదే కదా, సేమ్ థింగ్. యూ కెన్ వర్క్ లైన్ ఆఫ్టర్ లైన్ హియర్. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద 3 ways టు verify whether Python is cleanly installed in my system or not. Installation ante normal ga జరిగేది కూడా installation అండి. Clean installation ante every other app, every other resource, every other whatever dependency is there in Python should be installed in our system. అన్ని కలిపి జరిగితేనే దాన్ని క్లీన్ ఇన్స్టాలేషన్ అంటాం. ఓకే. దాన్ని చెక్ చేసుకోవడానికి ఈ 3 ways ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్, పైథాన్ వర్జన్ చెక్ చేస్తారు అండ్ ఇట్ షుడ్ కమ్ exactly the version without giving you any error like not recognizable command or not an internal or external command. ఇలా కాకుండా it should directly give you the version. ఒకవేళ లేదు అంటే go and check the path in environment variables. సో దానికి కూడా you can tag it. ఒకవేళ లేకపోతే యాడ్ చేయండి, ఒకవేళ ఉన్నా కూడా చూపిస్తుంది అంటే రీస్టార్ట్ చేయండి, అప్పటికి అవ్వకపోతే రీఇన్స్టాల్, అన్ఇన్స్టాల్ అండ్ రీఇన్స్టాల్. దెన్ ద సెకండ్ వన్ ఇస్ చెక్ ఫర్ ద ఇంటర్ప్రిటర్ బై యూజింగ్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. జస్ట్ పైథాన్ అనే కమాండ్ ఇచ్చి చెక్ చేయొచ్చు. దాని నుంచి ఎగ్జిట్ అవ్వాలంటే ఎగ్జిట్ కమాండ్ వాడతారు. అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ IDLE అనేది ఇన్స్టాల్ అయిందా లేదా. ఓకే. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ లెట్ యూ నో దట్ పైథాన్ ఇస్ క్లియర్లీ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ యర్ సిస్టమ్. సో ఇప్పుడు నాకు పైథాన్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. సో లెట్స్ సీ హౌ అ సింపుల్ పైథాన్ కోడ్ వర్క్స్ బై యూజింగ్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. ఓకేనా. సో IDLE జస్ట్ నాకు ఒక్కొక్క లైన్ మాత్రమే చేయగలుగుతుందండి. I can't run more than 1 line in an IDLE. Yes or no? ఇప్పుడు నేను ఒక పైథాన్ కోడ్ బేసిక్ రన్ చేయాలి అంటే హౌ విల్ ఐ రన్ ఇన్ అ ట్రెడిషనల్ వే. అంటే నాకు ఈ న్యూ అప్లికేషన్స్ ఇలాంటి పైచామ్లు ఆర్ VS కోడ్లు ఇవన్నీ లేక ముందు ఎలా రన్ చేసేవాళ్ళం మనం ఒక అప్లికేషన్ని అంటే బై యూజింగ్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓన్లీ. ఓకేనా. సో హౌ డు ఐ డూ ఇట్? జస్ట్ టేక్ సమ్ నోట్ ప్యాడ్, ఏదో ఒక నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసుకోండి, టేక్ సమ్ ఫైల్ హియర్. ఓకే. సో నేను చూపించిన బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం. మనం A10 B10 ప్రింట్ A+B ఉంది కదా, అదే ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము. సో A = 10 తీసుకున్నాను, B = 20 అండ్ దెన్ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ A+B. ఓకే. ఇది అయిపోయిన తర్వాత సరే కోడ్ రాసేసాను, బాగానే ఉంది. మరి ఇది రన్ అవ్వాలంటే నేను ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు సేవ్ దిస్ ఫైల్. హౌ డు ఐ సేవ్ ఇట్? జస్ట్ యూ కెన్ సేవ్ ఇట్ ఎనీవేర్ ఆన్ యర్ డెస్క్టాప్. మీకు ఏ లొకేషన్లో కావాలంటే ఆ లొకేషన్లో సేవ్ చేసుకోండి. సో టేక్ నేమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్. లెట్స్ సే నేను మీ బ్యాచ్దే తీసుకుంటాను. సో బ్యాచ్ 16 అని తీసుకున్నాను అండ్ ఇట్ షుడ్ బి సేవ్డ్ విత్ ద ఎక్స్టెన్షన్ .py. ఓకే. ఎలా అయితే మీరు HTML ఫైల్స్ని .html అని, CSSని .css అని సేవ్ చేస్తారు, జావా స్క్రిప్ట్ని .js అని సేవ్ చేస్తారు కదా, అలాగా పైథాన్ ఫైల్స్ని .py అని సేవ్ చేసుకోవాలి. ఓకే. దెన్ హియర్ ఆ సేవ్ యాజ్ టైప్లో సెలెక్ట్ ఆల్ ఫైల్స్, నాట్ జస్ట్ టెక్స్ట్ ఫైల్స్, ఆల్ ఫైల్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అండ్ దెన్ ఎంటర్ సేవ్. నౌ మై ఫైల్ ఇస్ సేవ్డ్. ఓకే. సరే తీసుకున్నాను అండ్ .py ఎక్స్టెన్షన్తో సేవ్ చేసుకున్నాను. నౌ హౌ డు ఐ రన్ ఇట్? Okay, you have to go inside the command prompt. So we know as soon as I open the command prompt, నాకు ఎప్పుడు కూడా home location తోనే ఓపెన్ అవుతుంది. But whenever you are running the file, you must always run it from the place where it is present. Okay, so నా ఫైల్ని రన్ చేయడానికి 2 ways ఉన్నాయండి. ఒకటి by using absolute path, రెండు by using relative path. So what is absolute path and what is relative path? Okay, so I'll just explain you those and then we can start running the file. Okay, so ikkade nenu explain chesi just dani remove chesestanu. Okay na, don't think that ee file lo rastunnanani adi execute avvadu. Nenu save cheyananta varaku na file only 3 lines maatrame. So absolute and relative paths ante enti ante, ippudu for example, where is my file? It is on the desktop. Yes or no? Naku desktop lo file undi. So if I just go to desktop, I have saved that file as batch16.py and save chesanu kada. So I'll just take today's date and you'll get that file. Okay, this is my file on a .py. So ee file yokka location kavalante, if I go here, so ikkada తీసుకుంటే చూడండి. So see users desktop
దానిలో ఫైల్స్ కాదు, మళ్ళీ డైరెక్ట్గా నా ఫైల్ పేరేంటి batch16.py. దట్ ఈస్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ మై ఫైల్. అవునా కాదా? సో ఇప్పుడు నేను ఎంటైర్ ఫైల్ లొకేషన్ స్టార్టింగ్ టు ఎండింగ్ రాస్తే అది ఎలా ఉంటుంది? ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్: C:users:hp. ఇక్కడ దాకా ఇట్లా హోమ్ లొకేషన్ అక్కడ కూడా ఉంది, బాగానే ఉందండి. బట్ నా ఫైల్ ఇక్కడ లేదు కదా. హెచ్పిలో మళ్ళీ ఐ హ్యావ్ డెస్క్టాప్. ఓకే, అగైన్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ ఐ హ్యావ్ batch16.py. This is the location of my file, and this is the entire path starting from C till the file name. Okay, e entire path ni we'll call it as the absolute path. Okay, so ఈ path యూస్ చేసి మీరు ఫైల్ ని ఎక్కడి నుంచి అయినా రన్ చేసుకోవచ్చు. సే వేర్ ఎవర్ యు ఆర్ ప్రెసెంట్, మీరు ఎక్కడున్నా కూడా ఈ ఓవరాల్ లొకేషన్ యూస్ చేసి ఫైల్ ని రన్ చేస్తే మీరు ఏ ప్లేస్ లో ఉన్నా కూడా ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. ఓకేనా? అదే నేను కరెంట్ లొకేషన్ లో నుంచి నేను ఆ ఫైల్ ని రన్ చేయాలి ఇక్కడ నుంచే అని అనుకుంటే, దెన్ ఐ టెల్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఫైల్ ఫ్రమ్ ద లొకేషన్ ఐ ఆమ్ దేర్. ఓకే, నా కరెంట్ లొకేషన్ ఏంటి ఇక్కడ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో? ఐఎమ్ ఆల్రెడీ అట్ C:users:hp. ఇక్కడ నుంచి నా ఫైల్ లొకేషన్ చెప్పాలి అంటే వాట్ ఎవర్ ద లొకేషన్ ఐ టెల్ ఫ్రమ్ ద కరెంట్ పొజిషన్, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద రిలేటివ్ పాత్. ఓకే, సో నా కరెంట్ పొజిషన్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ దాకా ఉంది కాబట్టి వాట్ విల్ ఐ సే? I'll just say the path as ./desktop/batch16.py. This is known as the relative path. సో రిలేటివ్ అంటే ఏంటండి? విత్ రెస్పెక్ట్ టు అని అర్థం. సో మనం ఫిజిక్స్ లో ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ రిలేటివ్ స్పీడ్ అండ్ అబ్సల్యూట్ స్పీడ్ అని చదువుకుంటాం. సో రిలేటివ్ స్పీడ్ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు అనదర్ వెహికల్ మన స్పీడ్ ఎంత అని చెప్పడం. యాక్చువల్ స్పీడ్ అంటే యాక్చువల్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద వెహికల్ చెప్పడం. అలాగా ఇక్కడ కూడా రిలేటివ్ పాత్ అంటే నేను ఏ లొకేషన్ లో ఉన్నానో ఆ లొకేషన్ నుంచి నేను చెప్పే పాత్ ని రిలేటివ్ పాత్ అంటాం. ఓకే, అదే నేను సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్ కి ఎంటైర్ పాత్ ని చెప్తే దట్ ఈస్ నోన్ as అబ్సల్యూట్ పాత్. ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. లెట్స్ సే I want to go to Kabban Park. ఓకే, నేను న్యూ టు బెంగళూరు, సో నేను కబ్బన్ పార్క్ వెళ్ళాలి అని అడిగాను. సో మనమేమో మార్తల్లిలో ఉన్నాం. సో ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ సమ్ పర్సన్ హూ ఇస్ స్టేయింగ్ హియర్. లెట్స్ నాకు ఈ మ్యాప్స్ ఇవన్నీ ఏం లేవు అనుకుందాం, ఆర్ గూగుల్నే అడిగాము అనుకుంటే నాకు ఏం చెప్తారండి? ఈజియెస్ట్ వే టు గో టు కబ్బన్ పార్క్ అంటే యాజ్ వీఆర్ స్టేయింగ్ అట్ మార్తల్లి దే విల్ ఆస్క్ us టు టేక్ అ మెట్రో. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ నియరెస్ట్ మెట్రో సీతారాంపాల్య. సో వాట్ దే విల్ సే ఇస్, సో ఫ్రమ్ యువర్ లొకేషన్ hire an auto or cab or whatever you want and go to Sitarampalya metro station. From there, take a metro from Sitarampalya to Kabban Park. It's a direct line, so you can directly go there. You can drop at Kabban Park, and after coming down, you can directly walk into the park because it is in a walkable distance. So this is the path that is given to us. But ఎక్కడి నుంచి? మారతల్లి నుంచి. మనం మారతల్లిలో ఉన్నాం కాబట్టి. అదే వాట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ స్టేయింగ్ ఇన్ జయనగర్? What will they tell me? If I'm staying in Jayanagar, so there is a metro there. Okay, so వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే from your location go to nearest metro. From there Jayanagar's metro is not in this line. సో అక్కడ నుంచి ఫస్ట్ నేను మెజెస్టిక్ కి రావాలి. మెజెస్టిక్ లో డ్రాప్ అయ్యి మళ్ళీ ఇంకొక మెట్రో లైన్ తీసుకొని I have to come to Kabban Park and then I'll drop down and go to the park. So for a person staying in Jayanagar, the path is different. For a person staying in Marthalli, the path is different. ఇంకేదో ఏరియాలో ఉంటే the path is different. సో ఇలా ఒక పర్స్పెక్టివ్, ఒక పాయింట్ నుంచి నేను పాత్ ని చెప్తే దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద రిలేటివ్ పాత్. ఓకేనా? అదే ఎవరన్నా ర్యాండమ్ గా అసలు కబ్బన్ పార్క్ ఎలా వెళ్ళాలి అని అడిగితే వేర్ ఎవర్ ద పర్సన్ ఇస్ ఇన్ ద వరల్డ్, వాట్ విల్ ఐ సే? Go to Bangalore, which is in Karnataka state. Okay, and go to the metro line. Okay, whatever nearest metro line is there, and take a ticket for Kabban Park. Okay, so Kabban Park వెళ్ళి, or let's say ఫస్ట్ టైం వస్తున్నా అంటే మెజెస్టిక్ లో దిగమని చెప్తారు ఎవరినైనా, బికాస్ దట్ ఈస్ అ సెంటర్ పాయింట్, అండ్ టేక్ అ మెట్రో ఫ్రమ్ దేర్ అండ్ గో టు టేక్ ద పర్పుల్ లైన్ అండ్ డ్రాప్ అట్ కబ్బన్ పార్క్స్ మెట్రో అండ్ యూ కెన్ జస్ట్ వాక్ ఫ్రమ్ దట్ మెట్రో అని చెప్తాం. దట్ ఈస్ ద అబ్సల్యూట్ పాత్. ఎవరు ఎక్కడున్నా కూడా దే కెన్ గో. ఆ అబ్సల్యూట్ పాత్ ఎవరికి చెప్పినా కూడా ఏ ప్లేస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ లో ఉన్నా, ఏ ప్లేస్ ఆఫ్ ద కంట్రీలో ఉన్నా they'll understand. ఓకే, నేను బెంగళూరుకి రావాలి, బెంగళూరులో ఇలా మెజెస్టిక్ నుంచి నేను తీసుకోవచ్చు, ఆర్ ఐ షుడ్ టేక్ అ మెట్రో టు కబ్బన్ పార్క్, దెన్ ఐ కెన్ గెట్ డౌన్ అండ్ గో అనేది తెలుస్తుంది. సో ఈజ్ ఇట్ వెరీ క్లియర్ వెన్ వీ టేక్ అబ్సల్యూట్ పాత్ ఆర్ నాట్? అవునా? నేను ఎక్కడున్న పర్సన్ కి చెప్పిన అబ్సల్యూట్ పాత్ అర్థమవుతుంది. అదే ఇంకెక్కడో సమ్ లెట్స్ సే ఢిల్లీలో ఉన్న పర్సన్ కి నేను టేక్ సీతారాంపాల్య మెట్రో ఫ్రమ్ దేర్ గో టు కబ్బన్ పార్క్ అండ్ డ్రాప్ డౌన్ అండ్ వాక్ అంటే విల్ హీ ఆర్ షీ అండర్స్టాండ్ ఇట్?
they will not. Okay, so అందుకే relative path will keep on changing depending on at what location, at what current location we are there, but absolute path remains the same because it is the complete path from source to destination. Okay, so relative path is, I mean absolute path is this is fixed. Okay, C is the source for me, దానికంటే వెనకలు ఇంకేం లేదు నాకు డైరెక్టరీ. ఓకే, C is the base, దాని నుంచి నేను కంప్లీట్ పాత్ ఇచ్చేసాను. అదే నేను ఇక్కడ కరెంట్లీ ఆల్రెడీ డెస్క్టాప్ లో ఉన్నాను, ఆల్రెడీ హెచ్పిలో ఉన్నాను కాబట్టి డాట్ అనేది ఏంటంటే కరెంట్ అని అర్థం. Okay, dot slash means from the current, then I go to desktop, then I go to batch 15.py. So let's say I'm not at desktop and నేను డాక్యుమెంట్స్ లో ఉన్నాను అనుకుందాం. డాక్యుమెంట్స్ అనేది ఏంటండి, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ హెచ్పి ఓన్లీ, హెచ్పిలోనే డాక్యుమెంట్స్ ఉంటుంది, సేమ్ డెస్క్టాప్ హైరార్కీలోనే ఉంటుంది. సో ఒకవేళ నేను డాక్యుమెంట్స్లో ఉంటే ఫస్ట్ ఏంటి, నేను డాక్యుమెంట్స్ నుంచి బయటికి వచ్చి డాక్యుమెంట్స్ అనే ఫోల్డర్ నుంచి బయటికి వస్తే 1 లెవెల్ అప్ వెళ్తాం. 1 లెవెల్ అప్ అంటే హెచ్పిలోకి వస్తాం నేను. ఓకే, హెచ్పి నుంచి మళ్ళీ నేను డెస్క్టాప్లోకి వెళ్ళాలి కదా. సో ద కమాండ్ దట్ వి యూస్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద వన్ ఫోల్డర్, ఒక హైరార్కీ నుంచి ఇంకొక హైయర్ హైరార్కీకి వెళ్ళాలంటే ఐ యూస్ డాట్ డాట్. ఓకే, డాట్ డాట్ స్లాష్ అంటే ఒక హైరార్కీ బయటకు వెళ్తాను. సో ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ దిస్, ఓకే ఇక్కడ నేను హెచ్పిలో ఉన్నాను కదా, హెచ్పి నుంచి యూజర్స్కి వెళ్ళాలి అంటే ఫర్ ఎనీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ సిడి. సిడి మీన్స్ కమాండ్. ఓకే, సిడి స్పేస్ తర్వాతే నేను ఇచ్చిన ఏ లొకేషన్ అయినా యూస్ చేయాలండి. కమాండ్ ఏదైనా విత్ సిడి వీ హ్యావ్ టు యూస్. సిడి స్పేస్ డాట్ డాట్ అని చేసి నేను ఎంటర్ చేస్తే యూ కెన్ సీ నౌ మై లొకేషన్ ఇస్ సి యూజర్స్. మళ్ళీ నేను అదే కమాండ్ యూస్ చేసుకుంటే ఇట్ ఇస్ సి. సో ఇలాగ మీరు ఎన్నిసార్లు డాట్ డాట్ చేస్తే అన్ని లెవెల్స్ బయటికి వెళ్తూ ఉంటుంది. లెట్స్ సే నేను ఇప్పుడు సిడి ఇలా ఇచ్చాను అనుకో. ఓకే సారీ, సిడి ఓకే ఇట్ ఈస్ హెచ్పి, సారీ యూజర్స్ అండ్ దెన్ హెచ్పి. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఓన్లీ ఒక్క దానిలో లోపలికి వెళ్ళాలనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గో ఇన్సైడ్ ఓన్లీ వన్ ఫోల్డర్, ఐ కెన్ ఓన్లీ గివ్ దట్ ఫోల్డర్ నేమ్ జస్ట్ సిడి యూజర్స్ అని ఇచ్చేయచ్చు. ఓకే, ఇలా జస్ట్ సిడి యూజర్స్ అని ఇస్తే సరిపోతుంది. ఐ ఎంటర్ యూజర్స్. అలా కాకుండా యూజర్స్ లోంచి మళ్ళీ హెచ్పిలోంచి మళ్ళీ ఇంకోటి ఇలా అంటే జస్ట్ కీప్ ఆన్ గివింగ్ స్లాష్ అండ్ కీప్ ఆన్ గివింగ్ యువర్ నెక్స్ట్ ఫోల్డర్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను సిడి యూజర్స్ స్పేస్ స్లాష్ హెచ్పి అనిస్తే ఇప్పుడు నాకు యూజర్స్ స్లాష్ హెచ్పిలోకి వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు నేను ఒకేసారి 2 ఫోల్డర్స్ బయటికి రావాలంటే సో సేమ్ ఐ కెన్ డూ సిడి స్పేస్ డాట్ డాట్ స్లాష్ డాట్ డాట్. సో మీరు ఎన్ని ఫోల్డర్స్ బయటికి రావాలంటే అన్నిసార్లు యూ కెన్ యూస్ డబల్ డాట్. సో నౌ ఇఫ్ యూ డూ దట్ యూ హ్యావ్ డైరెక్ట్లీ కమ్ టు దిస్ పాయింట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి నేను నా ఫైల్ని యాక్సెస్ చేయాలనుకోండి, వాట్ ఈస్ మై పాత్? ఎర్లియర్ నేను డెస్క్టాప్లో ఉండి యాక్సెస్ హెచ్పిలో ఉండి యాక్సెస్ చేస్తే ఎలా ఇచ్చాను నా పాత్ని? ఐ హావ్ గివెన్ ఇట్ యాజ్ డాట్ స్లాష్ డెస్క్టాప్ స్లాష్ బ్యాచ్ 16. ఇప్పుడు నేను కరెంట్గా యూజర్స్లో ఉన్నాను. యూజర్స్లో నుంచి నేను వెళ్ళాలంటే ఎలా చెప్తానండి? ఫస్ట్ కరెంట్ యూజర్స్ అయితే డాట్ స్లాష్ యూజర్స్ నుంచి ఐ షుడ్ గో టు హెచ్పి, హెచ్పి నుంచి ఐ హ్యావ్ టు గో టు డెస్క్టాప్, డెస్క్టాప్ నుంచి దెన్ ఐ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ ఫైల్ batch 16.py. అవునా? సో ఈజంట్ దిస్ పాత్ అండ్ దిస్ పాత్ డిఫరెంటే కదా రెండు పాత్స్, కానీ అది యాక్సెస్ చేసే ఫైల్ సేమే, కానీ ఈ పాత్ వేరే ఈ పాత్ వేరే. ఎందుకు? దీనికి అది కరెంట్ ఉన్న ఫోల్డర్ వచ్చేసి ఇట్ ఇస్ హెచ్పి. ఓకే, దీనికి కరెంట్ ఉన్న ఫోల్డర్ ఏంటి? ఇట్ ఇస్ యూజర్స్. ఓకే, నేను కరెంట్ ఆ ఫోల్డర్ ఎక్కడైతే ఉన్నామో దాన్ని కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ సిడబ్ల్యూడి అని అంటామండి. సో బేస్డ్ ఆన్ కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ ఓన్లీ మై పాత్స్ కీప్ ఆన్ చేంజింగ్. క్లియర్? సో మీరు ఏ పాత్ యూజ్ చేసినా కూడా మీ ఫైల్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, నౌ లెట్స్ ట్రై గివింగ్ బోత్ రిలేటివ్ పాత్స్ అండ్ అబ్సల్యూట్ పాత్ అండ్ రన్ ద కోడ్. సో ఇప్పుడు నేను పైథాన్ని రన్ చేయాలంటే నాకున్న కమాండ్ ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ సిడి ఈస్ జస్ట్ మూవ్ ఫ్రమ్ ఫోల్డర్ టు ఫోల్డర్, నాట్ టు రన్ అ పైథాన్ ఫైల్. ఓకే, సిడి జస్ట్ నేను లొకేషన్ కి వెళ్ళడానికి మాత్రమే అండి, అంతే. అక్కడ నేను పైథాన్ కోడ్ ని రన్ చేయాలంటే ద కమాండ్ ఇస్ పైథాన్ స్పేస్ నేమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్. ఓకే, ఒకవేళ నేను అదే డైరెక్టరీలో ఉంటే డైరెక్ట్ గా పైథాన్ స్పేస్ నేమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ ఇచ్చేయచ్చు, కానీ ఇప్పుడు నేను ఆ లొకేషన్ లో లేను కదా, కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ద పాత్ టిల్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్. సో ఇక్కడ నుంచి పాత్ అంటే డాట్ స్లాష్ సి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలండి? యూజర్స్ స్లాష్ హెచ్పి స్లాష్ డెస్క్టాప్ స్లాష్ batch 16.py. అదే నేను సిడి కమాండ్ లో ఈ ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వకూడదండి, బికాస్ సిడి ఇస్ నాట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఎనీ ఫైల్స్. సిడి ఇస్ జస్ట్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ ఫోల్డర్ టు ఫోల్డర్, అంతే.
సో సిడి యూస్ చేసినప్పుడు మీరు ఎప్పుడు ఈఎక్సీ ఫైల్స్, డాక్ ఫైల్స్ ఆ నేమ్స్ ఎప్పుడు ఇవ్వకూడదు, బికాస్ ఇట్ వోంట్ ఓపెన్ దట్ ఫైల్స్. ఓన్లీ ఫోల్డర్స్లో మాత్రమే అది ముందుకి వెనక్కి మూవ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి కాబట్టి ఈ నేమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ ఓన్లీ ఇవ్వాలంటే నేను ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ లొకేషన్లో ఉంటే ఇవ్వచ్చు, కానీ నేను ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళి ఇవ్వాలి కాబట్టి పైథాన్ స్పేస్ the relative path I have given. Now if I just click enter, you can see the output as 30, which is a plus b 10 plus 20 30 కాబట్టి అది ప్రింట్ అయింది. అదే ఇప్పుడు నేను లొకేషన్ మారుస్తాను. Now let's say I'm going to cd users slash I'll go to hp slash I'm inside documents now. ఇక్కడ ఉన్నాను నేను. ఇప్పుడు నేను ఆ ఫైల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాను? సో ఫస్ట్ నేను డాక్యుమెంట్స్ నుంచి బయటికి వచ్చి తర్వాత మళ్ళీ నేను డెస్క్టాప్లోకి ఎంటర్ అయి చేయాలి. కాబట్టి పైథాన్ స్పేస్ ఐ కెన్ డూ డాట్ ఎందుకు? బికాస్ ఐ షుడ్ కమ్ అవుట్. సో ఇక్కడ నేను మళ్ళీ డాట్ స్లాష్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి. డైరెక్ట్గా డాట్ స్లాష్ ఇస్తే అది బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో డబల్ డాట్ స్లాష్. సో డాక్యుమెంట్స్ నుంచి బయటకు వచ్చేసాం అంటే అప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చినట్టు? హెచ్పి వరకు. సో ఇప్పుడు డెస్క్టాప్కి వెళ్ళాలంటే హెచ్పి నుంచే కదా వెళ్ళాలి. సో డైరెక్ట్గా స్లాష్ ఇచ్చేసి నేను డెస్క్టాప్ అని ఇస్తాను. ఓకే, desktop slash batch16.py. Okay na? So now if I run this again, I got the same output because మీరు ఎలా యాక్సెస్ చేసినా మీ ఫైల్ అనేది యాక్సెస్ అవుతుంది, because all these paths you are using here, these are the relative paths. ఇప్పుడు నేను absolute path యూస్ చేస్తే I don't need to give any dot slash or anything. డైరెక్ట్ గా మీరు ఆ కంప్లీట్ పాత్ ఎక్కడి నుంచి ఇచ్చినా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో నా అబ్సల్యూట్ పాత్ ఏంటండి? సో సేమ్ పైథాన్ స్పేస్ అబ్సల్యూట్ అంటే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ సి ఇవ్వాలి. సో సి కోలన్ దెన్ యూజర్స్ దెన్ హెచ్పి దెన్ డెస్క్టాప్ దెన్ batch16.py. This is the absolute path. This doesn't change wherever you are. Okay, this is colon. ఓకే, ఇది మీరు ఎక్కడి నుంచి ఇచ్చినా ఇట్ డజంట్ చేంజ్, సేమ్ పాతే వాడతాం. ఫై రన్ అగైన్ ఐ గాట్ 30. ఇప్పుడు నేను cd డాట్ ఇప్పుడు నేను సపోజ్ యూజర్స్లో ఉన్నాను అనుకోండి, ఇప్పుడు కూడా ఐల్ గివ్ ద సేమ్ కమాండ్. ఇక్కడ నేను ఏం చేంజ్ చేయట్లేదు, అదే కమాండ్ ఇచ్చి మళ్ళీ రన్ చేస్తున్నాను, స్టిల్ ఐల్ గెట్ 30. ఓకే, సో అబ్సల్యూట్ పాత్ ఇస్ అ కాన్స్టెంట్ పాత్, ఎందుకంటే నేను సోర్స్ టు డెస్టినేషన్ ఇస్తున్నాను కాబట్టి మీరు అది ఎక్కడి నుంచి రన్ చేసినా ఇట్ విల్ వర్క్. అదే రిలేటివ్ పాత్ అయితే ఇట్ కీప్స్ ఆన్ చేంజింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు రన్ అ ఫైల్. అదే మీరు అసలు డెస్క్టాప్లోనే ఉన్నారనుకోండి, సిడి హెచ్పి స్లాష్ డెస్క్టాప్ ఇక్కడ ఉంటే నేను అసలు మీకు ఆ వరీ అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా మీరు పైథాన్ స్పేస్ batch16.py అని ఇచ్చవచ్చు, ఎందుకంటే అది నాకు కరెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీలో ఆ ఫైల్ ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా మీరు రన్ చేసుకోవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద వేస్ వన్ కెన్ రన్ అ ఫైల్ బై యూజింగ్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్. కమాండ్ ఒకటే, పైథాన్ స్పేస్ నేమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ అంతే, కానీ ఆ ఫైల్ నేమ్ అనేది it keeps on changing, a path అనేది it keeps on changing depending on where you are. Okay, so this is how you can run any Python file by using the command prompt. మరి మ్యామ్ ఈజీయే కదా ఇలా రన్ చేయడము, మరి ఎందుకు మళ్ళీ మనకి పైచామ్ అని జూపిటర్ నోట్బుక్ అని ఇన్ని వచ్చాయి, ఇలాగే మనం అన్ని రన్ చేసుకోవచ్చు కదా అని అనుకోవచ్చు. బట్ దెర్ ఈస్ ఆల్సో అ డిసడ్వాంటేజ్ ఫర్ యూస్ బై యూజింగ్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్. వాట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజెస్? లెట్స్ సే ఐల్ గో ఇన్సైడ్ దట్ నోట్ ప్యాడ్, ఐల్ రిమూవ్ ఆల్ దిస్ నౌ. సో చూడండి, ఈవెన్ దో నాకు ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా నాకు రన్ అయింది, ఎందుకనండి? బికాస్ ఐ హ్యావెంట్ సేవ్ దిస్. సేవ్ చేస్తేనే వర్క్ అవుతుందండి. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు నేను రిమూవ్ చేసి వాట్ ఐల్ డూ ఇస్ ఐల్ జస్ట్ గివ్ వన్ ఎక్స్ట్రా స్పేస్ హియర్. ఓకే, ఇలా ఎక్స్ట్రా స్పేస్ ఇచ్చి నేను మళ్ళీ రీరన్, ఐఎమ్ సేవింగ్ ఇట్ నౌ. ఓకే, అండ్ అగైన్ ఐఎమ్ రీరన్నింగ్ ద సేమ్ ఫైల్. సో ఐల్ జస్ట్, సో నౌ the answer didn't come, but I have got an error. Okay, and look at the error. What is it? Indentation error. So that's why I haven't told you about this feature. What is indentation? Basically, Python is an indent based language. That is the one of the most important features of Python. Python is an indent based language. Okay, so indent ante enti. So నేను ఆల్రెడీ నేను మీకు డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు I have written you a small Python code. అవునా? So one second, I'll just go to that. Right. Yeah. So ఇందులోకి వెళ్తే you can see here I have written this code. అవునా? So ఇక్కడ whatever lines you are seeing, everything is aligned in the same level. అవునా కాదా? అదే మీరు ఇక్కడ చూస్తే అలా లెవెల్ ఏం లేదు. ఓకే, ఈవెన్ దో ఇఫ్ యూ నాట్ గివ్ లైక్ దిస్, ఇలా ఇచ్చిన ప్రాబ్లం లేదు,
ఇక్కడ ఇలా ఇచ్చిన ప్రాబ్లం లేదు. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. అక్కడ మీరు ఎంత లైన్స్ ఎంత స్పేసెస్ ఇచ్చినా అది ఏం ప్రాబ్లం అవ్వదండి. బికాస్ దెర్ ఈస్ వన్ వర్డ్ కాల్డ్ స్కోప్. స్కోప్ అంటే అర్థం ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ద వ్యాలిడిటీ అని అనుకోండి. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు వ్యాలిడ్, ఈ డేట్ నుంచి ఈ డేట్ వరకు ఒక ఆర్ లెట్స్ సే మీరు 110 పాస్వర్డ్స్ జనరేట్ చేస్తాం. వాట్ ఇట్ విల్ సే ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఓన్లీ ఫర్ 1 minute ఆర్ 10 minutes. ఇలా ఒక్కొక్క ఓటీపీస్ ఒక్కొక్క టైంలో వ్యాలిడ్ ఉంటాయి. అంటే ఏంటి, ఆ టైం స్పాన్లోనే మనం యూజ్ చేయగలుగుతాం. ఇఫ్ ఇట్ ఎక్సీడ్స్ దట్ వీ కాంట్ యూజ్ ఇట్. ఎస్ ఆర్ నో. అలాగే ఇప్పుడు మీరు ఈ ఇంట్ ఏ అని ఏదైతే వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నారో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద స్కోప్ ఆఫ్ దిస్ కర్లీ బ్రేసెస్. ఓకే, సో ఈ కర్లీ బ్రేస్ ఓపెనింగ్ నుంచి ఈ కర్లీ బ్రేస్ క్లోజింగ్ వరకు మీరు ఇది ఎక్కడైనా ఎలా అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ వన్స్ యు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ కర్లీ బ్రేస్ ఇంకా తర్వాత మీరు ఏమి యూజ్ చేయలేరు. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద స్కోప్ ఆర్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అని అంటామండి. సో అది ఆ స్కోప్ ఇండికేట్ చేయడానికి ఒక్కొక్క లాంగ్వేజ్ లో ఒక్కొక్క ఇండికేటర్స్ ఉంటాయి. అదే జావాలో తీసుకుంటే దానికి కర్లీ బ్రేసెస్ ఇండికేటర్స్ అనమాట. సో ఈ కర్లీ బ్రేసెస్ లో మీరు అది ఎలా, ఇప్పుడు చూడండి ఈ లైన్ ఇలా రాసిన ప్రాబ్లం లేదు తెలుసా. ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ int a here still it counts. ఓకే, అండ్ ఈవెన్ ఇదంతా కూడా నాకు ఒకే లైన్ లో ఉన్నా కూడా ప్రాబ్లం లేదు. ఐ కెన్ హ్యావ్ లైక్ దిస్ ఆల్సో, ఐ కెన్ హ్యావ్ లైక్ దిస్ ఆల్సో, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. ఈవెన్ మొత్తం కూడా ఒక లైన్ లో ఉన్నా కూడా మనకు ప్రాబ్లం అవ్వదు. బికాస్ ఐ హ్యావ్ ద స్కోప్ ఇండికేటర్స్ విచ్ ఆర్ parentheses, curly braces అనేవి నాకు ఉన్నాయి. బట్ such kind of scope indicators are not present in Python because Python is entirely based on indentation, which means white space. Indent అంటే white space అని అర్థం అండి. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ పైథాన్ కోడ్ రాసేటప్పుడు ఐ విల్ ఆల్వేస్ మెయింటైన్ ద స్కోప్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఇండెంటేషన్స్ ఓన్లీ. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఐల్ జస్ట్ షో యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇదంటే సింపుల్ కోడ్ బాగానే ఉంది. లెట్స్ సే ఐఎమ్ రైటింగ్ వన్ ఫంక్షన్. ఓకే, మీకు తెలియదు ఇంకా ఫంక్షన్స్, బట్ జస్ట్ నేను ఇండెంటేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. సో పైథాన్లో ఫంక్షన్స్ డెఫ్ కీవర్డ్తో రాస్తామండి. సో డెఫ్ స్పేస్ జస్ట్ అడిషన్ అనే ఒక ఫంక్షన్ తీసుకున్నాను. దానిలో ఏ అండ్ బి అని 2 వేరియబుల్స్ని తీసుకున్నాం అండ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఎండెడ్ బై కోలన్. ఇలా తీసుకున్న తర్వాత వాట్ ఎవర్ ఇస్ ఇన్సైడ్ ద ఫంక్షన్, ఆ ఫంక్షన్ లోపల రాయాల్సిన బ్లాక్ అంతా కూడా ఇట్ షుడ్ కమ్ విత్ సమ్ ఇండెంటేషన్ ఓన్లీ. ఇట్ కెన్ బి 1 space 2 space 3 spaces ఎన్నైనా పర్వాలేదు, బట్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ 1 space which is known as the indent. You can't write the block of code from the beginning like this. ఓకేనా, ఫంక్షన్ లో ఏది ఉన్నా కూడా అట్లీస్ట్ విత్ 1 space ఇవ్వాలి. బట్ ఇన్ కామన్ విల్ టేక్ 4 spaces. ఇట్స్ ద జనరల్ ఏమంటారు ఫినామినా దట్ ఈస్ ఫాలోడ్, జనరల్ వే అన్నమాట. అలానే మీరు 4 ఎప్పుడు తీసుకోవాలని ఏం లేదు, మీ ఇష్టం. మీరు 3 అయినా తీసుకోవచ్చు, 2 అయినా తీసుకోండి. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఫర్ అరేంజ్మెంట్ ఫస్ట్. ఓకే, బట్ ఆ తర్వాత ఏంటి, ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఏబి తీసుకున్న తర్వాత ఐ విల్ యాడ్ బోత్ సమ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి అని తీసుకొని హియర్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ వన్ మోర్ లైన్ ఇన్ ద సేమ్, దాని లోపల ఇంకో లైన్ రాయాలంటే ఆ లైన్ కూడా అదే లెవెల్లో రావాలి. ఓకే, మీరు 4 తీసుకుంటే 4 స్పేసెస్తో, 3 తీసుకుంటే 3 స్పేస్, ఏదైనా అవనివ్వండి, బట్ ఆ నెక్స్ట్ లైన్ కూడా అదే లెవెల్లో రావాలి. సో ఇప్పుడు నేను ప్రింట్ సమ్ అని తీసుకుంటా. ఓకే, అంతేకాని మీరు ఆ ప్రింట్ని ఇలా 2 స్పేసెస్తోనే ఇవ్వడం, 3 స్పేసెస్తోనే ఇవ్వడం చేస్తే ఇట్ డజంట్ వర్క్ అగైన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఇండెంటేషన్ బికాస్ ఇన్ పైథాన్ ఎంటైర్ బ్లాక్ ఆ స్కోప్ అంతా కూడా జస్ట్ మన వైట్ స్పేసెస్తోనే డిసైడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ నాకు కర్లీ బ్రేసెస్ లేవు కదా జావాలో లాగా. అదే జావాలో లాగా ఇక్కడ కర్లీ బ్రేసెస్ ఉంటే నేను ఇక్కడ ఒక కర్లీ బ్రేస్ అండ్ ఇక్కడ ఒక కర్లీ బ్రేస్ తీసుకుంటే మీరు లోపల ఎంత స్పేసెస్తో ఇచ్చినా ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ బికాస్ అంతా కూడా బిట్వీన్ దట్ కర్లీ బ్రేసెస్ వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఇండెంట్ బేస్ అంటే వైట్ స్పేస్తో డిపెండ్ అయింది కాబట్టి ఏ బ్లాక్ అయితే సేమ్ కోడ్ లోపల ఉంది అంటే మనం అన్నిటికీ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పేసెస్తోనే ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు మళ్ళీ దీని నుంచి బయటికి వచ్చేయాలి అంటే అగైన్ యూ షుడ్ కమ్ బ్యాక్ టు ద స్టార్టింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ని పిలవాలి అంటే నేను అడిషన్ అని చెప్పి 2,3 అనే వాల్యూస్తో కాల్ చేస్తాను. సో ఇది బేసిక్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అండ్ కాల్ ఇలా ఉంటుందండి. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో ఇది డెఫినేషన్ కాబట్టి స్టార్టింగ్ నుంచి ఉంది, దాని లోపల ఉండే లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అంతా ఇట్ షుడ్ బి ఇన్సైడ్ అండ్ అగైన్ కాల్ వచ్చేసి బయట వస్తుంది. ఇంకా మీకు ప్రిసైజ్గా చెప్పాలంటే అందరం చిన్నప్పుడు డాక్యుమెంటేషన్స్ రాసే ఉంటాం కదా, మన సివీస్, రెజ్యూమేస్ ఆర్ పారాగ్రాఫ్ రైటింగ్ ఇంగ్లీష్లో అందరికి ఉంటుంది. సో పారాగ్రాఫ్ రైటింగ్ రాసేటప్పుడు ఒక పారాగ్రాఫ్ని స్టార్ట్ చేయాలంటే ఎక్కడ చేస్తాను, సమ్వేర్ బై గివింగ్ సమ్ స్పేస్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఐ స్టార్ట్ రైటింగ్ ద పారాగ్రాఫ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇలా మొత్తం రాస్తూ వెళ్తాను. ఎస్, వన్స్ నాకు ఆ లైన్ అంతా ఫినిష్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఇఫ్ దిస్ లైన్ ఇస్ ఫినిష్డ్, ఓకే ఐల్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ లైన్ అండ్ ఐల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ అగైన్. అవునా, ఇలా అంతా చాలా లైన్స్ రాసేసిన తర్వాత దెన్ నా నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ స్టార్ట్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఎక్కడ నుంచి చేస్తాను,
మళ్ళీ సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇండెంటేషన్ ఆ మిడ్ నుంచి తీసుకొని ఐ స్టార్ట్ రైటింగ్. ఓకే, అక్కడ నాకు ఆ రూల్ ఉంది కదా పారాగ్రాఫ్స్ అంటే ఎలా రాయాలి అని. సేమ్ అలాగే పైథాన్లో కూడా ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ నేను రాయాలి అంటే దే షుడ్ బి మెయింటైన్ విత్ ద సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పేసెస్. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఇండెంటేషన్. సో పైథాన్ ఇస్ అ ప్యూర్లీ ఇండెంట్ బేస్డ్ లాంగ్వేజ్. ఇక్కడ మనకి స్కోప్ని డిసైడ్ చేయడానికి పారాంథసిస్ కానీ ఇంకేం లేవండి, కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు యూస్ స్పేసెస్. ఓకే, సో దీని నుంచి బయటికి వచ్చిన తర్వాత ఈ ఏబి ఇవన్నీ కూడా ఇంకా బయట నేను యాక్సెస్ చేయలేను, ఎందుకంటే దోస్ ఆర్ ఓన్లీ లిమిటెడ్ టు దిస్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఇండెంటేషన్. సో అందుకే మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ దిస్, అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏ 10 ఉంది, బి కూడా నాకు యాక్చువల్లీ అదే ఇండెంట్ లెవెల్లో రావాలి, కానీ నేను ఒక స్పేస్ ఎక్స్ట్రా ఇవ్వడం వల్ల దట్స్ వాట్ ఇట్ హ్యాస్ థ్రోన్ మీ an error saying indentation error, unexpected indent. ఓకే, అండ్ మీరు ఆ ఎర్రర్ని కూడా చూస్తే ఇట్ విల్ బి వెరీ క్లియర్ అసలు ఏ ఫైల్లో వచ్చింది, ఎంటైర్ లొకేషన్ ఆఫ్ ద ఫైల్, అండ్ అందులో ఏ లైన్లో వచ్చింది, అండ్ ఆ లైన్ నెంబర్ ఇస్తుంది, ఐ మీన్ ఆ లైన్ ఎగ్జాక్ట్ సింటాక్స్ ఇస్తుంది, అండ్ దెన్ ఆ ఎర్రర్ ఏంటి దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇస్తుంది. దిస్ ఇస్ హౌ అన్ ఎర్రర్ ఇస్ డిస్ప్లేడ్ ఇన్ పైథాన్. ఓకే, సో దాన్ని బట్టి మనం వెళ్ళి ఆ ఎర్రర్ని కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ వన్ థింగ్, ఆ ఎర్రర్ ఎక్కడ అనేది ఎగ్జాక్ట్ ఒక్కొక్కసారి పాయింట్ చేయకపోవచ్చు. సో ఆబ్వియస్లీ మనకి క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది కదా, ఇండెంట్ అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఇస్ బిఫోర్ ద బి ఓన్లీ. ఆఫ్టర్ బి నీకు ఎన్ని స్పేస్ ఇచ్చినా ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్, అవునా కాదా? సో నౌ ఇఫ్ యూ జస్ట్ కరెక్ట్ ఇట్ బ్యాక్ అండ్ జస్ట్ సేవ్ ఇట్ అగైన్, అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ రీరన్ దిస్, సో ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఆ కమాండ్ని రీరన్ చేస్తాను. సో యూ కెన్ సీ నేను టైప్ చేయకుండా ఆ కమాండ్కి ఎలా వెళ్తానంటే జస్ట్ బై క్లికింగ్ అప్వర్డ్ ఆరో బటన్. అప్వర్డ్ ఆరో వెళ్తే ఆ తర్వాత ఉన్న కమాండ్స్ అన్ని వస్తాయి, డౌన్వర్డ్ ఆరో చేస్తే దీని తర్వాత రన్ చేసిన కమాండ్స్ అన్ని వస్తాయి. దట్స్ హౌ యూ కెన్ వర్క్ విత్. సో ఐమ్ జస్ట్ లెటింగ్ యూ నో బికాస్ కొంతమంది కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అలవాటు ఉండకపోవచ్చు. సో దట్స్ ఐమ్ సేయింగ్ ఆల్. సో అగైన్ ద కోడ్ ఇస్ బ్యాక్, ఇప్పుడు నాకు కరెక్ట్గా రన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఉన్న డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ప్రతిసారి మీకు ప్రతి ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు సో యూ షుడ్ గో బ్యాక్, కరెక్ట్ ద కోడ్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్, అవునా? అండ్ దట్ టు ఇప్పుడు మీకు సెకండ్ లైన్లో ఎర్రర్ వచ్చింది, సెకండ్ లైన్లో చూపించింది. లెట్స్ ఐ హ్యావ్ 10 lines ఆఫ్ కోడ్, సెకండ్ లైన్లో ఎర్రర్ ఉంది, 5th లైన్లో ఎర్రర్ ఉంది, 7thలో ఉంది, 10thలో ఉంది అనుకుందాం. సో అప్పుడు అది ఏం చేస్తుంది, సెకండ్ లైన్ ఎర్రర్ని మాత్రమే చూపిస్తుంది, అన్ని లైన్స్ ఒకసారి చూపించదండి. ఎందుకు? బికాస్ సన్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజ్. ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజ్ లైన్ టు లైన్ వెళ్తుంది కాబట్టి ఏ లైన్లో ఎర్రర్ వస్తే అక్కడితో కోడ్ ఆగిపోతుంది, ఇంకా నెక్స్ట్కి వెళ్ళదు. సో మీరు ఆ లైన్ కరెక్ట్ చేసి మళ్ళీ వచ్చారనుకోండి, మళ్ళీ 3rd లైన్ 4th లైన్ వస్తే మళ్ళీ 5thకి వస్తే మళ్ళీ ఎర్రర్ వస్తుంది. యూల్ గో బ్యాక్, కరెక్ట్, సేవ్, అగైన్ యూల్ కమ్ బ్యాక్. సో ఇలా 10 lines కి మీరు అంత ఇబ్బంది పడితే వాట్ ఇఫ్ యూ రైట్ సమ్ 50 lines, 100 lines ఆఫ్ కోడ్, అవునా కాదా? ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్ టు గో బ్యాక్ ఎవ్రీ టైమ్, కరెక్ట్ దోస్ ఎర్రర్స్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్. సో అందులోను వాట్ ఎవర్ ఎర్రర్స్ యు ఆర్ సీయింగ్ హియర్, దీస్ ఆర్ నాట్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్. బేసికలీ ఎర్రర్స్ 2 categories లో డివైడ్ అవుతాయండి. వన్ ఇస్ కంపైల్ టైమ్, అదర్ వన్ ఇస్ రన్ టైమ్. ఓకే, సో మీరు అనొచ్చు మ్యామ్ పైథాన్ ఇంటర్ప్రిటర్ లాంగ్వేజ్ కదా, అసలు నాకు కంపైలేషనే లేదు కదా అంటే, జనరలీ ఎర్రర్ క్లాసిఫికేషన్ కంపైల్ టైమ్ అంటారండి. ఇక్కడ నాకు కంపైలేషనే లేదు కాబట్టి, కంపైలేషన్ మీన్స్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఓన్లీ you will be seeing some errors which are dependent on the syntax. Okay, syntactical errors ఏవైతే ఉంటాయో అవి మనం ప్రతిసారి వెనక్కి వెళ్ళి కరెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. We can directly see them at the time of writing the code, not by using command prompt and notepad, but by using an IDE. ఓకే, ఇంతకుముందు నేను IDLE అని చూపించాను కదా, దట్ ఈస్ జస్ట్ లైన్ టు లైన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్, ఒక్కొక్క లైన్ రాయొచ్చు. సో IDLE ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. అంటే అక్కడ మనం నేర్చుకోవడానికి యూజ్ చేస్తున్నాము, దట్ ఈస్ లెర్నింగ్. డెవలప్మెంట్ అంటే సో బేసికలీ డెవలప్ చేయడానికే, కానీ దానివల్ల డిసడ్వాంటేజ్ మొత్తం లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అక్కడ రాయలేను ఒక్కసారిగా. సో బేసికలీ ఇంటిగ్రేటెడ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ ఆల్ ద డిపెండెన్సీస్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు రన్ అ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, అంటే నాకు పైథాన్ ఇన్స్టాలేషన్ అన్ని దానిలో ఉన్నాయి కదా, కాబట్టి దాని ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటారు. బట్ ఈ ప్రాబ్లమ్ ఓవర్కమ్ చేయడానికి నాకు IDLE సరిపోదు, ఐ నీడ్ అన్ IDE. ఓకే, ఆర్ అ కోడ్ ఎడిటర్, ఆ రెండిట్లో ఏది కూడా కావాలండి. బట్ IDEకి కోడ్ ఎడిటర్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కోడ్ ఎడిటర్ ఇస్ జస్ట్ టు రైట్ ద కోడ్ అండ్ ఎడిట్ ఇట్, అంతే. మళ్ళీ దాన్ని రన్ చేయాలంటే దానికి కావాల్సిన ఎక్స్టెన్షన్స్, ఇన్స్టలేషన్స్ నా దగ్గర ఉండాలి, అప్పుడే రన్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు నోట్ ప్యాడ్ కూడా కోడ్ ఎడిటరే అండి, బికాస్ ఐఎమ్ రైటింగ్ అ కోడ్ అండ్ ఎడిటింగ్ ఇట్ దేర్. కానీ దాన్ని రన్ చేయాలంటే మళ్ళీ నాకు ఏం కావాలి, కమాండ్ ప్రాంప్ట్ కావాలి, పైథాన్ ఇన్స్టాలేషన్ అంతా కావాలి, కమాండ్ ప్రాంప్ట్ నాకు కావాలి, అవునా? ఈవెన్ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ అని ఇంకోటి ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ఆల్సో కోడ్ ఎడిటర్ ఉంది, అక్కడ మనం ఏం చేయలేం. ఆల్సో దర్ ఇస్ వన్ మోర్ థింగ్ కాల్డ్ VS కోడ్, యూ మస్ట్ హ్యావ్ సీన్. ఓకే, సో VS కోడ్ కూడా సేమ్ కోడ్ ఎడిటరే, కానీ దానిలో రన్ చేస్తారు ఎలా,
by importing or by installing the extensions. అక్కడ కొన్ని extensions ఉంటాయి. For Python you have to install that extension, then it will work as an IDE. అదే ఇన్స్టాల్ చేయలేదనుకోండి, it just works as some code editor. So మీకు HTML కి CSS కి VS Code యూస్ చేసి ఉంటారు. I don't know if they have used that or not. సో అవన్నీ కోడ్ ఎడిటర్స్, బట్ దానిలోనే రన్ అయి ఉంటుంది మీకు. కానీ ఎలాగా? బికాస్ ఆ HTML ఎక్స్టెన్షన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని వాట్ ఎవర్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే వర్క్ అవుతుంది. అదే ఎక్స్టెన్షన్స్ ఇన్స్టాల్ అవ్వకపోతే ఇట్ డజంట్ వర్క్ యాజ్ అన్ ఐడిఈ. సో పైథాన్ కి మనం ఆ ప్రాబ్లమ్ ఓవర్కమ్ చేసి డైరెక్ట్ గా మనం ఈజీగా రన్ చేయాలంటే కోడ్ ని, ఐ హ్యావ్ సర్టైన్ ఐడిఈస్ కాల్డ్ PyCharm అండ్ జూపిటర్ నోట్బుక్ అని రెండు ఉంటాయండి. బట్ మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ మనం యూస్ చేసేది PyCharm బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ పవర్ఫుల్ అప్లికేషన్. It's large, but it's very powerful that it has every other dependencies and whatever requirements we want to run a Python code. Okay, so అలాంటి ఒక PyCharm ని మనం ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం, and inside PyCharm how I create a project and run a code, that and all will be seen now. Okay, so now are you clear with how to run a basic Python program by using command prompt, right? So just by using a command python space that file name. So a file name మీరు different గా ఇవ్వచ్చు, either by using relative path or absolute path. It's your wish. Okay, now how to install PyCharm? Just go to your Google and just run PyCharm download. Okay, so if you go here, you can see JetBrains, which is the company that is handling PyCharm. ఎలా అయితే Oracle Java మెయింటైన్ చేస్తుందో, PyCharm అనేది JetBrains అనే కంపెనీ వాళ్ళదండి. సో దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ దట్ PyCharm. You can just go inside that. So you can see the installation here. Earlier, it used to be in two different forms. Okay, now one used to be the professional version. Second one used to be the community version. రెండు ఉండేవండి. ప్రొఫెషనల్ ఎడిషన్ అని, కమ్యూనిటీ ఎడిషన్ అని రెండు ఎడిషన్స్ ఉండేవి. ప్రొఫెషనల్ ఎడిషన్స్ that is used by the developers, companies. It is a paid one. Okay, only 7 days free trial ఉండేది and you have to pay. అండ్ కమ్యూనిటీ ఎడిషన్ వచ్చేసి జస్ట్ లైక్ బిగినర్స్, లెర్నర్స్ మనందరం నేర్చుకోవడానికి యూజ్ అయ్యేది. సో దట్ ఈస్ అన్పెయిడ్, బట్ దానిలో కొన్ని మనకు అవైలబుల్ ఉండవు, విచ్ ఆర్ నాట్ అట్ ఆల్ రిక్వైర్డ్ బై లెర్నింగ్. ఓకేనా? అవి ఎప్పుడైతే మనం రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ చేసి దాన్ని లాంచ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు యూజ్ చేసే వాటికి మనం ప్రొఫెషనల్ వర్షన్స్ తీసుకుంటాం. బట్ యాజ్ అ లెర్నర్, బిగినర్ గా మనం కమ్యూనిటీ వర్షన్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. దట్ వి యూస్ టు ఇన్స్టాల్. బట్ recently what they have done is they have combined both and have created one unified product. That's what is written here. So everything is done with a single download only. You will just download one version for both. అది ఏదైనా కూడా ఒకవేళ మీరు పే చేస్తే అదే ప్రొఫెషనల్ వర్షన్ గా టర్న్ అవుతుంది. పే చేయకపోతే 7 days ఫ్రీ ట్రయల్ తో రన్ అయ్యి ఆ తర్వాత నార్మల్ కమ్యూనిటీ అనేది కంటిన్యూ అయిపోతుంది. ఓకే, అక్కడ పైన చూపిస్తుంది మీకు ఫ్రీ ట్రయల్ అని చెప్పి, బట్ డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఈవెన్ 7 days is crossed, ఆ ప్రొఫెషనల్ పీరియడ్ వెళ్ళిపోయి మీకు నార్మల్ కమ్యూనిటీ పీరియడ్ అనేది రన్ అయిపోతుంది. యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ ద కోడ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. ఓకే, నవ్ ఐఎమ్ నాట్, అందులో ఏమి ప్రాబ్లం లేదు, జస్ట్ డౌన్లోడ్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ అ బిగ్గర్ వన్. సో మీరు డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు ఇట్ మైట్ టేక్ సమ్ మినిట్ ఆర్ టూ బికాస్ యూ కెన్ సీ ఇట్ ఇస్ అరౌండ్ 847 MB. ఓకేనా? కాబట్టి ఇట్స్ అ బిగ్గర్ ఫైల్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వన్స్ యూ డౌన్లోడ్ PyCharm, సేమ్ పైథాన్ ఇన్స్టలేషన్ లాగే డబుల్ క్లిక్ చేయండి దాని మీద and click on next. Don't change anything. Click everything on next and oka place వస్తుంది where you have to select check boxes వస్తాయి. Click on all the check boxes and click on next. అంతే, it will install everything. అవేం లేదండి, those are just agreement ఒకటి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత where I have to install. సో దానికి కూడా ఒక ప్రాపర్ లొకేషన్ ఉంటుంది అండ్ దాని నేమ్ ఏమి ఇవ్వాలి, JetBrains అని జనరల్ నేమ్ చేస్తాం, అదొకటి వస్తుంది. సో ఇవన్నీ కూడా not something that we need to change. So don't worry about them. Click on next and it will get installed in your system. Once PyCharm is installed, you have to restart your system generally. Okay na? Restart చేసిన తర్వాత it will be correctly connected with your interpreter. ఎందుకు అంటే PyCharm లో మళ్ళీ మీ Python interpreter కనెక్ట్ అవ్వాలి. మీరు Python డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు కదా, అది మీ PyCharm కి లింక్ అవ్వాలి. స్టార్ట్ రిక్వైర్డ్. ఓకేనా? సో అందుకే అది మనం ఏం క్లాస్ లో we don't install because it will take a long time. You can directly do it, but if you get any problem while installation, you can just let me know. I'll just correct it out for you in your systems. Okay, once this everything is done, so you can just see your PyCharm here in your search bar. I'll just type PyCharm, you can see it here. నాకు నేను చేసుకున్నప్పుడు it was 2024 1.5 version లో ఉంది. Then it was community edition and నార్మల్ ప్రొఫెషనల్ ఎడిషన్, 2 different things ఉన్నాయి. అందుకే నాకు ఇక్కడ కమ్యూనిటీ ఎడిషన్ అని చూపిస్తుంది. బట్ యాజ్ యూ ఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ నౌ,
and even your previous batch have done that. దానిలో మీకు ఇలా కమ్యూనిటీ అని సెపరేట్ చూపించదండి. ఇట్స్ అ యూనిఫైడ్ ప్రోడక్ట్ ఫర్ యూ. జస్ట్ PyCharm అనేది చూపిస్తుంది with the version. Okay, now if you open PyCharm, it will look like this. So this is one of the project that's already working. So if I open a fresh project for you, అంటే మీరు ఫస్ట్ టైం ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే, let me just open that. So as soon as you open the PyCharm, మీకు ఫస్ట్ లో న్యూ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఒకటి వస్తుంది. క్లిక్ ఆన్ న్యూ ప్రాజెక్ట్. డైరెక్ట్లీ మీకు ఫస్ట్ స్క్రీన్ లోనే కనిపిస్తుందండి. ఆర్ యూ కెన్ ఓపెన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్సో. రెండిట్లో ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాం కాబట్టి క్లిక్ ఆన్ న్యూ ప్రాజెక్ట్. న్యూ ప్రాజెక్ట్ క్లిక్ చేయగానే యూ విల్ సీ దిస్ విండో ఓన్లీ దేర్. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఫైల్లోకి వెళ్ళి ఓపెన్ చేసా బికాస్ నేను ఆల్రెడీ PyCharm వర్కింగ్ లో ఉంది కాబట్టి, నేను వేరే ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నాను కాబట్టి ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇలా ఓపెన్ చేసా. బట్ యాజ్ యూర్ ఇన్స్టాలింగ్ ఇట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, యూ విల్ గెట్ అ విండో వేర్ యూ విల్ సీ అన్ ఐకాన్ డైరెక్ట్లీ యాజ్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ దేర్. సో క్లిక్ ఆన్ దట్ ప్లస్ సింబల్ తో వస్తుంది. జస్ట్ అది క్లిక్ చేస్తే, ఆర్ ఇప్పుడు ఏమైనా చేంజ్ అయి ఉండొచ్చు, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. ఆ న్యూ ప్రాజెక్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్లీ యూ విల్ సీ దిస్ పేజ్. Okay, this is the starting point of your PyCharm where you will create a project, and make sure that you are creating the project and then only you are working on it, because it is very important for us to create a project and then create Python files. ఇప్పుడు మనం ఏదో డెస్క్టాప్ మీద డైరెక్ట్గా క్రియేట్ చేసినట్టు మనం అలా వర్క్ చేయలేమండి PyCharm లో. యూ షుడ్ ఆల్వేస్ క్రియేట్ వన్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో ప్రాజెక్ట్ క్రియేషన్ లో if you observe on the left side, you can see pure Python and Django as well. ఈ Django ఎందుకు లాక్డ్ ఉందంటే, నేను కమ్యూనిటీ ఎడిషన్ తీసుకోలేదు, అండ్ ఆల్సో ఐ హావెంట్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇట్ ఇన్ టు మై సిస్టమ్ యెట్. అందుకు నేను ప్రొఫెషనల్ ఎడిషన్ తీసుకోలేదు కాబట్టి. ప్రొఫెషనల్లో ఇవన్నీ అన్లాక్ అయి ఉంటాయండి. మనకి ఇప్పుడు కరెంట్లీ అవసరం లేదు, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, సో నేను వర్క్ చేసేది ఓన్లీ పైథన్ మీద కాబట్టి ఐఎమ్ చూసింగ్ ద ప్యూర్ పైథన్ వన్ ఓన్లీ. నౌ ఇఫ్ యూ కమ్ హియర్, ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ వన్ ఇస్ ద నేమ్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు నేమ్లో వాట్ ఇస్ the name of the project ante, you must always use the way of naming it with camel case అని అంటారు. సో camel case అంటే ఏంటి అంటే, have you ever observed the camel hump? ఎలా ఉంటుందండి, లైక్ ఫ్రమ్ డౌన్ టు అప్ ఇలా వెళ్ళి హంప్ లాగా వస్తుంది. సేమ్ దాట్ వే camel case అంటే అర్థం, how many words you have in your project name, every word must start with capital letter except the first word. క్యామెల్ కేస్ లో చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయండి. అన్ని ఫస్ట్ లెటర్స్ క్యాపిటల్స్ తో స్టార్ట్ అవ్వడం, ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ అయి మిగతా అన్ని వర్డ్స్ లో ఫస్ట్ లెటర్ స్మాల్ అవ్వడం, లేదా ఫస్ట్ వర్డ్ యొక్క ఫస్ట్ లెటర్ కాకుండా మిగతా అన్ని వర్డ్స్ యొక్క ఫస్ట్ లెటర్స్ క్యాపిటల్ తో స్టార్ట్ అవ్వడం. సో ఇప్పుడు నాకు లెట్స్ సే ఇది బ్యాచ్ 16 కాబట్టి ఐ విల్ టేక్ పైథన్ ప్రాజెక్ట్ బ్యాచ్ 16 అని తీసుకుంటాను. సో వాట్ ఎవర్ వర్డ్స్ ఐ హ్యావ్ హియర్ విచ్ ఆర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబెట్స్, నంబర్స్ కాదు, ఆల్ఫాబెట్స్ లో ఉన్న వర్డ్స్ అని తీసుకుంటే, పైథన్ ఒక వర్డ్, ప్రాజెక్ట్ ఒక వర్డ్, బ్యాచ్ ఒక వర్డ్. దీనిలో పైథన్ లోని ఫస్ట్ లెటర్ P మాత్రం స్మాల్ ఉంటుంది, మిగతా అన్ని వర్డ్స్ లోని ఫస్ట్ లెటర్స్ క్యాపిటల్స్. ప్రాజెక్ట్ లో ఫస్ట్ లెటర్ P క్యాపిటల్, బ్యాచ్ లో ఫస్ట్ లెటర్ B క్యాపిటల్. దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ద క్యామెల్ కేస్. ఓకేనా, సో ఈ మెథడే మీరు యూస్ చేయాలి టు నేమ్ ద ప్రాజెక్ట్స్. అండ్ ఇస్ ఇట్ మ్యాండేటరీ అంటే నో, ఇట్స్ నాట్ లైక్ మీరు అలా నేమ్ ఇవ్వకపోతే వర్క్ అవ్వదా అంటే కాదండి. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ద వే ఆఫ్ నేమింగ్ ఇట్. ఓకేనా, సో అలా ఫాలో అయితే ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ అస్ టు క్లాసిఫై అసలు ఏది ప్రాజెక్ట్ నేమ్, ఏది ఫంక్షన్ నేమ్, ఏది వేరియబుల్ నేమ్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది. దోస్ ఆర్ సర్టెన్ కన్వెన్షన్స్ అంటామండి, విచ్ ఆర్ బేసికలీ ద రూల్స్ వీ మస్ట్ ఫాలో. రూల్స్ అనేవి నాట్ ద మ్యాండేటరీ థింగ్స్. ఓకేనా, కానీ రూల్స్ అని ఎందుకు చేశారు వాటిని అంటే, సో దట్ రేపు పొద్దున ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క వేలో నేమ్ చేస్తే అర్థం కాకుండా ఉంటుంది కాబట్టి అందరూ ఒకే ఫార్మాట్ ఫాలో అయితే ఈజీ అవుతుందని వాళ్ళు దాన్ని రూల్స్ అని పెట్టారు. బట్ బేసికలీ దోస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ కన్వెన్షన్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఫాలో దిస్ యూల్ అండర్స్టాండ్, ఓకే దిస్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ అని అర్థం. ఓకేనా, అండ్ దెన్ మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, లొకేషన్. You can browse and choose wherever you want to save this project. So what I recommend is always create one separate folder wherever you want. మీ డెస్క్టాప్ మీకు ఎక్కడ గుర్తుంటుందో అక్కడ ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోండి ఫర్ ఆల్ యువర్ పైథన్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం అంతా ఒక ప్రాజెక్ట్ లోనే చేయొచ్చు. రేపు పొద్దున్న మీరు ఇంకొకటి ప్రాక్టీస్ కి చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని కూడా మీరు చేయొచ్చు. ఐఎమ్ నాట్ టెల్లింగ్ యూ ఎవ్రీ మాడ్యూల్ కి ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి, ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ కి ఒక ప్రాజెక్ట్ కాదండి. వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్
నెక్స్ట్ మీరు రేపు పొద్దున ప్రాక్టీస్ ఒక సెపరేట్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా డిజైన్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ టేక్ అ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ద సేమ్ ఫోల్డర్ సో దట్ మీకు ఒక దగ్గర ఉండకుండా ఉంటుంది. సో ఫర్ మీ వాట్ ఐ హావ్ డన్, సో యాజ్ అ ట్రైనర్ నాకు డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి కాబట్టి టీచ్ చేయడానికి నేను పైథన్ కోసం పైథన్ ట్రైనింగ్స్ విత్ మై నేమ్ ఒక ఫోల్డర్ డెస్క్టాప్ మీద క్రియేట్ చేసుకున్నాను. కాబట్టి వాట్ ఎవర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఐ క్రియేట్, సో ఇఫ్ యూ ఓపెన్, సో అన్ని చెప్పిన బ్యాచెస్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని దీనిలో ఉంటాయి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 11, 13, 14, 15 బట్ అన్నిటికీ ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ చేశాను కాబట్టి ఆ ప్రాజెక్ట్స్ నేమ్స్ అన్ని నేను ఇక్కడ తీసుకున్నాను. ఓకే, అలాగే ఇప్పుడు మనం కరెంట్ ప్రాజెక్ట్ కూడా దీనిలోనే కావాలి కాబట్టి యూ కెన్ సెలెక్ట్ ద సేమ్ థింగ్. ఆల్రెడీ అదే ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ క్లికింగ్ ఇట్ ఆన్ ఓకే. సో అదే ఫోల్డర్ నేను క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఇట్ ఇన్ ఎనీ అదర్ స్పేస్ ఆల్సో యూ కెన్ బ్రౌజ్ అండ్ క్రియేట్ ఇట్ దేర్. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ యూ కెన్ సీ బిలో ఇస్ యూ హ్యావ్ two things called git repository and welcome script. So git అనేది ఏంటి? Have you ever heard of git? You know what is git? ఏంటండి? What is git? Yes, open source platform, correct. దేనికోసం అది? దేనికోసం? ఈవెన్ పైథాన్ కూడా ఓపెన్ సోర్స్ ప్లాట్ఫామే. దేనికోసం? ఇట్స్ అన్ ఇంటర్ప్రిటెడ్, దట్ ఈస్ ద లాంగ్వేజ్ వీఆర్ యూజింగ్. సో అన్ని ఓపెన్ సోర్స్ కరెక్టే, కానీ దేనికోసం గిట్ అంటే ఇట్స్ అ వర్జన్ కంట్రోల్ టూల్. వర్జన్ కంట్రోల్ అంటే, సో లెట్స్ సే యు ఆర్ గోయింగ్ టు అన్ ఐటీ కంపెనీ, ఓకేనా? సో ఆల్రెడీ అక్కడ ఒక ప్రాజెక్ట్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది, మిమ్మల్ని ఆ ప్రాజెక్ట్లోకి వేస్తారు, ఓకేనా? మీరు వెళ్ళిన వెంటనే మీరేమో ఒక కొత్త కోడ్ బేస్ ఏం డిజైన్ చేయరండి, అవునా? ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ కోడ్ బేస్లో మీరు చేంజెస్ చేస్తారు ఆర్ దానికి అడిషన్గా కొన్ని కొత్తవి యాడ్ చేస్తారు, అంతేకాని ఎవరు స్క్రాచ్ నుంచి ఏం స్టార్ట్ చేయరు. బికాస్ ఆల్రెడీ కంపెనీస్ రన్ అవుతున్నాయంటే దానికి ఆల్రెడీ ఒక కోడ్ బేస్ ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్క సెపరేట్ డిపార్ట్మెంట్స్కి కోడ్ బేసెస్ ఉంటాయి. దానిలో మనం ఏమైనా చేంజెస్, కొత్త ఫీచర్స్ యాడ్ చేయడం అలా చేస్తాం. ఓకే, సో గిట్ ఎలా రన్ అవుతుందంటే బేసికలీ దానికి బ్రాంచెస్ లో డివైడ్ అవుతుందండి. సో అందరికి ట్రీస్ ఐడియా ఉంటాయి కదా, డేటా స్ట్రక్చర్స్ లో చూసుంటాం. సో ట్రీ ఎలా ఉంటుంది? ఒక టాప్ హెడ్ ఉంటుంది నోడ్, దాని నుంచి ఇట్లా బ్రాంచెస్ డివైడ్ అయ్యి మళ్ళీ ఆ బ్రాంచ్ నుంచి ఇంకా బ్రాంచెస్ డివైడ్ అయ్యి అలా. మనకి ట్రీ నార్మల్ బయట ట్రీ తెలుసు కదా, ట్రంక్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి బ్రాంచెస్ డివైడ్ అయ్యి మళ్ళీ ఒక్కొక్క బ్రాంచ్ కి ఇంకా స్మాలర్ బ్రాంచెస్ వస్తాయి. దట్స్ వాట్ అ ట్రీ ఇస్ లైక్. సేమ్ గిట్ కూడా అంతే, ట్రీ స్ట్రక్చర్ తో ఉంటుంది. సో the top node which we have, that is called as master branch అని అంటాం. ఓకే, సో మాస్టర్ బ్రాంచ్ ఏంటి అంటే మీ కరెంట్ మీ అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంటుంది కదా, ఏ వర్జన్ లో రన్ అవుతుందో దట్ ఈస్ యువర్ మాస్టర్ బ్రాంచ్. ప్రొడక్షన్ అని అంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మన ఫోన్స్ అందరి దగ్గర ఉంటాయి కదా, సో మధ్యలో మనకి ఏమైనా అప్డేట్స్ వస్తే సో అప్డేట్ ఈస్ అవైలబుల్ ప్లీజ్ అప్డేట్ అని చెప్తారు. ఆర్ అప్లికేషన్స్ మనందరికి ఉంటాయి మన ఫోన్స్ లో, వాట్సాప్ కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ, ఇవన్నీ ఎప్పుడు ఫ్రీక్వెంట్లీ అప్డేట్స్ వస్తూ ఉంటాయి, అవునా కాదు? సో వెన్ ఎవర్ యూ గెట్ అన్ అప్డేట్ ఆర్ వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఎనీ చేంజెస్, అవి వాళ్ళు ఎప్పుడో చేస్తూ ఉంటారు కదా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో, దే మస్ట్ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ ఇన్ సెపరేట్లీ. బట్ వాళ్ళు దాన్ని వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మీ యాప్ ఏమైనా డౌన్ అవుతుందా? ఇట్ వాంట్. ఓకే, మనం అప్డేట్ చేసిన తర్వాత మనకు న్యూ వర్జన్ రన్ అవుతుంది మన దానిలో. సో అంటే అర్థం, వాట్ ఎవర్ ఈజ్ ఇన్ మాస్టర్ బ్రాంచ్, ఏదైతే మనకి కరెంట్లీ ప్రొడక్షన్ లో రన్ అయ్యి మనం యూస్ చేస్తున్నామో అది ఎప్పుడు అఫెక్ట్ అవ్వదండి. మరి మనం వేరే డెవలప్మెంట్స్ ఎట్లా చేస్తారు, వేరే కొత్త వస్తున్నామని ఎలా చేస్తారంటే ఫ్రమ్ మాస్టర్ బ్రాంచ్ యూ విల్ క్రియేట్ సమ్ చైల్డ్ బ్రాంచెస్ బై పుల్లింగ్ ద కోడ్ ఫ్రమ్ దట్ మాస్టర్. ఓకే, వాటినే ఫీచర్ బ్రాంచెస్ అని అంటారు. ఓకే, సో బేసికలీ గిట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ మాస్టర్ అండ్ ఫీచర్స్ బ్రాంచెస్. ఓకే, సో మాస్టర్ బ్రాంచ్ లో వచ్చేసి మీకు అది టాప్ నోడ్ అనమాట. సో ఇఫ్ యూ టేక్ మాస్టర్ బ్రాంచ్ దట్ ఈస్ యువర్ టాప్ నోడ్, దాని నుంచి మీకు మళ్ళీ ఫీచర్ బ్రాంచెస్ వస్తాయి. సో ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ కెన్ టేక్ ఫ్రమ్ ద ఫీచర్ బ్రాంచెస్. ఓకేనా? సో కంపెనీస్ లో ఎలా డివైడ్ అవుతుందంటే ఫర్ ఎస్ఐటి, ఫర్ యూఏటి అని డివైడ్ అవుతుంది, విచ్ ఆర్ ద టెస్టింగ్ ఫేజెస్. ఓకే, యూనిట్ టెస్టింగ్ ఒకటి ఉంటుంది, కంప్లీట్ టెస్టింగ్ ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, మళ్ళీ డెవ్ అంటే డెవలప్మెంట్ ఫేజ్ కి, అలా డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ ని మాస్టర్ నుంచి వాళ్ళు డివైడ్ చేస్తారు. సో ఎస్ఐటికి ఒకటి అనుకుంటారు, యూఐటికి ఒకటి. ఓకే, సో సేమ్ లెవెల్లో ఇక్కడే వస్తుంది. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఐ విల్ గెట్ ద బ్రాంచెస్ ఫర్ డెవ్ అంటే డెవలప్మెంట్ అని అర్థం అండి. సో డెవ్ లో మళ్ళీ డెవలప్మెంట్ లో ఏం చేస్తారు, ఒక్కరే డెవలప్ చేస్తారు అన్నిటిని, దెల్ బి సెవరల్ పీపుల్ డెవలపింగ్ ఇట్. సో ఎవరైతే డెవలప్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఆ డెవ్ నుంచి కోడ్ తీసుకొని మళ్ళీ వాళ్ళ ఓన్ ఫీచర్ బ్రాంచెస్ ని వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకుంటారు. సో లెట్స్ సే ఎంప్లాయీ 1 ఒక ఫీచర్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, మళ్ళీ ఎంప్లాయీ 2 ఇంకో ఫీచర్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఎంప్లాయీ 1 ఎంప్లాయీ 2 ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే లెట్స్ సే ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షనాలిటీ అండ్ ఇంకొక ఫంక్షనాలిటీ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు. సో ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఒకరేమో నాకు రికమెండేషన్స్ ఇవ్వడానికి దానికోసం ఆ ఫంక్షనాలిటీ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు, ఇంకొకరు
మేబీ పోస్ట్ ఈ యూఐ యూఐ ఉంటుంది కదా, దాని మీద ఇంకొకరు వర్క్ చేస్తుండొచ్చు. ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామే ఎన్నిసార్లు యూఐ చేంజ్ అయిందండి దాన్ని, సో మెనీ టైమ్స్. ఆ ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ ఒకసారి టాప్ లో ఉండింది, తర్వాత బాటమ్ కి వచ్చింది. సో మెనీ చేంజెస్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్. సో అవన్నీ వర్క్ చేస్తుంటారు కదా. అలా వర్క్ చేసేవారు డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు కూడా, వాళ్ళు ఇంకొక బ్రాంచ్ మీద వర్క్ చేస్తారు. సో వాట్ దే విల్ డూ ఇస్ ఎవ్రీ టైమ్ దే హ్యావ్ టు పుల్ ఫ్రమ్ ద డెవ్ ఓన్లీ. డెవ్ అంటే డెవలప్మెంట్ అని. సో కోడ్ అంతా ఉంటుంది కదా, ఆ కోడ్ మొత్తం పుల్ చేసుకోవాలి ప్రతిసారి చేంజ్ చేస్తున్నప్పుడు. వన్స్ దే పుల్ ద కోడ్, కరెంట్ కోడ్ అనేది వాళ్ళ దగ్గరకు వస్తుంది. దానిలో వాళ్ళు చేంజెస్ చేసి మళ్ళీ పుష్ బ్యాక్ చేస్తారు. సో పుష్ బ్యాక్ చేసినప్పుడు దెల్ బి సర్టెన్ రివ్యూవర్స్ టు డూ ఇట్. ఓకే, ఎందుకు అంటే మనం ఏమైనా తప్పులు చేసి ఉండొచ్చు కాబట్టి దెల్ బి 1 or 2 రివ్యూవర్స్ లైక్ మేనేజర్ ఇంకొకరు ఉంటారు. దెల్ రివ్యూ ద కోడ్, అంత కరెక్ట్ ఉంది అంటే దెల్ పుష్ ఇంటూ డెవ్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎంప్లాయీ వస్తారు, ఇంకేదో అప్డేట్ చేయాలనుకోండి, అతను డైరెక్ట్ గా అతని దగ్గర ఉన్న కోడ్ మీద చేయకూడదు. అగైన్ హీ షుడ్ టేక్ ఫ్రమ్ డెవ్. ఎందుకు? ఇంకొక ఎంప్లాయీ చేంజ్ చేసి పుష్ చేశారు కాబట్టి ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ మేకింగ్ సమ్ అప్డేట్స్ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ టేక్ అ పుల్. సో దానికి యూస్ చేసే కమాండే గిట్ పుల్ అనేది ఒకటి ఉంటుందండి. నేనేం గిట్ గురించి ఫుల్ గా చెప్పట్లేదు, జస్ట్ మీకు అర్థం కావడం కోసం ఒక బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. సో ప్రతిసారి ఏమైనా అప్డేట్స్ చేయాలన్నా హ్యావ్ టు డూ గిట్ పుల్. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఐటీ ఫేజ్ లోకి వెళ్ళాక చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? దీనివల్లే స్టార్టింగ్ లో ట్రబుల్ ఫేస్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు. వన్ సచ్ పీపుల్ ఇస్ మీ ఆల్సో, బికాస్ ఐ నెవర్ హ్యాడ్ ఐడియా ఆన్ గిట్. మనకి కాలేజెస్ లో ఎప్పుడు చెప్పలేదు. ఐ హ్యావ్ ఇమీడియట్లీ గాన్ ఫ్రమ్ కాలేజ్ టు వర్క్. సో నాకు ఎప్పుడు గిట్ గురించి ఐడియా లేదు. సో దేర్ వెన్ ఐ వెంట్ దెన్ ఐ గాట్ టు నో దట్ ఓకే ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు మేక్ చేంజెస్ యూ హ్యావ్ టు పుల్ ఇట్. ఎందుకు? ఒకసారి నేను అలాగే చేశాను తప్పు, దట్ నేను నా డెవలప్మెంట్ చేసేసి పుష్ చేసేసాను, బట్ ఇట్ నెవర్ హ్యాపెన్. నాకు అది వర్క్ అవ్వట్లేదు. నాకు లోకల్ హోస్ట్ లో వర్క్ అవుతుంది, బట్ నాకు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ వర్క్ అవ్వలేదు. ఎందుకు అంటే బికాస్ దేర్ వాజ్ అనదర్ చేంజ్ ఇన్ దట్ కోడ్ విచ్ ఐ హ్యావెంట్ ఇంపోర్టెడ్, విచ్ ఐ హ్యావెంట్ పుల్డ్ ఇట్ బిఫోర్ మేకింగ్ మై చేంజెస్. దానివల్ల నాకు ఆ ఇష్యూ వచ్చింది. సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దట్. సో అలా ఎంతమంది అయినా కూడా పుల్ చేసుకుంటారు, డెవలప్ పంపిస్తారు. సో ఈ డెవ్ నుంచి మళ్ళీ యూఐటి స్టేజ్కి వెళ్తుంది, ఎస్ఐటి స్టేజ్కి వెళ్తుంది, అక్కడ నుంచి మాస్టర్కి వెళ్తుంది. నో వన్ విల్ డైరెక్ట్లీ టేక్ ఫ్రమ్ మాస్టర్. ఓకే, సో ఇలాగ మనం, సో ప్రతిసారి లెట్స్ సే ఈ ఎంప్లాయీ ఒక చేంజ్ చేసి డెవలప్ పంపించారు, అండ్ అది యూఐటికి వెళ్ళింది, ఎస్ఐటికి వెళ్ళింది, మాస్టర్కి వెళ్ళి ప్రొడక్షన్లోకి వెళ్ళిపోయిందండి. ఆఫ్టర్ 2 months ఇంకొక ఎంప్లాయీ ఇంకేదో చేంజ్ చేసి మళ్ళీ పుష్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు నాకు వర్జన్ చేంజ్ అవ్వాలి. అవునా? సేమ్ కోడే, బేస్ ఏం చేంజ్ అవ్వలేదు, ఎక్స్ట్రా ఫీచర్ యాడ్ అయి ఉంటుంది, ఉన్నదాన్ని ఏదో చేంజ్ చేసి ఉంటారు, అప్పుడు మనకి వర్జన్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయండి. దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాస్ బీన్ హ్యాపెనింగ్ టిల్ నౌ ఫర్ ఎనీ ఆఫ్ ద వర్జన్ చేంజెస్. ఇప్పుడు మనకి పైథాన్ వర్జన్ చేంజ్ అయినా, పిప్ వర్జన్ చేంజ్ అయినా, ఆర్ ఎనీ అప్లికేషన్స్ వర్జన్ చేంజెస్, మీ మొబైల్లో యాప్స్ వర్జన్ చేంజెస్ అయినా, అవన్నీ దేనివల్ల? బికాస్ ఆఫ్ ద అప్డేట్స్ ఆర్ రిమూవల్ ఆఫ్ సమ్ అన్యూస్డ్ థింగ్స్, వాటి వల్లే వర్జన్ చేంజ్. ఇదంతా కూడా నేను మాన్యువల్గా చేయలేను. ప్రతిసారి వర్జన్ గుర్తు పెట్టుకొని ఓకే ముందుది ఇది ఇప్పుడు ఇది అని వర్జన్ గుర్తు పెట్టుకోలేదు. ఇదంతా కూడా బై డిఫాల్ట్ అదే అప్డేట్ చేసుకుంటుంది. దట్ అప్లికేషన్ ఇస్ గిట్ విచ్ ఇస్ వర్జన్ కంట్రోల్ టూల్. ఓకే, అందుకే గిట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, బికాస్ ఇట్ మెయింటైన్స్ ద వర్జన్ ఇన్ అ వెరీ ప్రిసైజ్ వే. ఓకే, సో అలా నేను ఏదైనా రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే, అండ్ నేను దాన్ని రియల్ టైమే కాదు మీరు ప్రాక్టీస్ అప్పుడు చేసుకోవాలి అనుకున్నా కూడా యూ కెన్ ఆల్వేస్ యూస్ గిట్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం యాజ్ అ డెవలపర్ చేస్తూ ఐ మీన్ యాజ్ అ స్టూడెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం ఏం గిట్ రెపాజిటరీ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మనం ఏం ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయట్లేదండి. అండ్ ఇంకో గిట్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, మీరు స్కూల్ ఆర్ కాలేజ్ టైమ్స్లో మీ ఓన్గా మీరు ఏదైనా ప్రాజెక్ట్స్ చేసుకున్నా కూడా యూ కెన్ ఆల్వేస్ స్టోర్ ఇట్ ఇన్ గిట్. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎవర్ అప్లైడ్ ఫర్ ఎనీ కంపెనీస్, అక్కడ కూడా కొంతమంది మీ గిట్ లింక్స్ ఇవ్వండి అని అడుగుతారు. సో మీరు ఏమైనా ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తుంటే మనం ఏం ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ జిప్ చేసి వాళ్ళకి పంపించమండి, మనం గిట్లో స్టోర్ చేసుకొని, గిట్ ఇట్స్ అన్ యాజ్ హి సెడ్ ఇట్స్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్, ఎవరైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో జస్ట్ మీరు అక్కడ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి మీ జీమెయిల్ అకౌంట్ లాగానే ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకొని దానిలో యూ కెన్ జస్ట్ హ్యావ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్సైడ్ దట్. సో ఎవరైనా దాన్ని చూడాలనుకుంటే మీరు ఆ లింక్ షేర్ చేస్తే వాళ్ళకి దే కెన్ వ్యూ దట్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో దాట్స్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. అండ్ అది మనకు అవసరం లేదు కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ చెకింగ్ దట్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఇస్ క్రియేట్ అ వెల్కమ్ ప్రాజెక్ట్. సో వెల్కమ్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే అది ఒక స్ట్రక్చర్ లాగా నాకు ముందే క్రియేట్ చేసేసి ఇచ్చేస్తుంది. ఇది స్టార్టింగ్ పేజ్, ఇది నెక్స్ట్ పేజ్ అని చెప్పి. మనమేం ఇప్పుడు సమ్ ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ చేయట్లేదు కాబట్టి మనకేం వెల్కమ్ స్క్రిప్ట్ అవసరం లేదండి. సో వెల్కమ్ స్క్రిప్ట్ ఎలా అంటే ఇట్ విల్ క్రియేట్ మీ, సో ఇదేమో వెల్కమ్, ఇది స్టార్టింగ్ పేజ్ అని, ఇక్కడ నుంచి మీరు కావాలంటే ఇంకా వేరే ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఇంకా ఇది డేటాబేస్ కోసం ఒక ఫోల్డర్ అని అదే సపరేట్గా క్రియేట్ చేసి నాకు ఇస్తుందండి, which I don't require now. So I'm not choosing welcome script. So I don't choose either of them. So just keep them unchecked. Okay. And moving on to the next one, interpreter type.
సో ఇంటర్ప్రిటర్ యూస్ చేసేది పైథనే. దానిలో మళ్ళీ వేరియస్ టైప్స్ ఉంటాయండి. ఒకటి యూ కెన్ యూస్ విఈఎన్వి విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని అంటారు. సో వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్ ఇస్ అన్ ఐసోలేటెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫర్ మీ. ఐసోలేటెడ్ అంటే స్పెషలీ ఫర్ వన్. సో ఇప్పుడు కరోనా అప్పుడు అందరు ఈ వర్డ్ వినే ఉంటారు, ఐసోలేషన్ అని. ఐసోలేషన్ అంటే అవే ఫ్రమ్ ఎవ్రీబడి, వీఆర్ స్టేయింగ్ అలోన్, దట్ ఈస్ ఐసోలేషన్. అలాగే ఐసోలేటెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే నా ప్రాజెక్ట్ కి డెడికేటెడ్ గా ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసుకోవడం. ఇప్పుడు నేను ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అని తీసుకున్నాను, గుర్తుందా? అది దేనికి ఎన్విరాన్మెంట్ మొత్తం సిస్టమ్ మొత్తానికి అది అప్లై అవుతుంది. అదే నాకు ఈ ప్రాజెక్ట్ వరకు అప్లై అవ్వాలి ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ కి నేను ఒక డెడికేటెడ్ స్పేస్ తీసుకొని ఏ ఇన్స్టలేషన్స్ అయినా దానిలోనే అవ్వాలి, ఏ రిమూవల్స్ అయినా దానిలోనే అవ్వాలి, దాని డిపెండెన్సీస్ అన్ని కూడా ఒక ఇట్స్ లైక్ ప్యాకింగ్ ఇన్ వన్ బ్యాగ్. ఓకే, అన్ని అందులోనే పెట్టాము అనుకోండి, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, ఇట్స్ అన్ ఐసోలేటెడ్ స్పేస్ ఫర్ డెడికేటెడ్ ప్రాజెక్ట్. క్లియర్? అండ్ ఇంకొకటి బేస్ కొండ అని ఉంటుందండి. కొండ అనేది కరెంట్లీ నేను నా దగ్గర సిస్టంలో లేదు కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్. సో కొండ అనేది ఇట్స్ అన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అగైన్. సో అదేంటంటే దానిలో అగైన్ ఇట్ ఈస్ అన్ అప్లికేషన్ ఫర్ మీ వేర్ ఐల్ హ్యావ్ జూపిటర్ నోట్బుక్, దెన్ పైథాన్ కి కావాల్సిన కొన్ని లైబ్రరీస్ అవన్నీ కూడా ప్రీ ఇన్స్టాల్డ్ అయిపోయి ఉంటాయి, కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అవన్నీ కూడా టుగెదర్ ప్యాక్ అయ్యి ఒక అప్లికేషన్ లో వస్తాయి. దట్ ఈస్ కొండ విచ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ ఎస్ ఆనకొండ. ఓకే, దాన్ని కొండ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటారు. మనం అలా అయినా చేసుకోవచ్చు ఆర్ యూ కెన్ యూస్ ప్రాజెక్ట్ విఎన్వి, బట్ బేసికలీ మనం వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ని ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తాం. ఓకేనా? అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ కస్టమ్. సో కస్టమ్ అంటే మన అందరికి తెలిసిందంటే కస్టమైజ్ చేస్తున్నాను. సో నేనే ఇప్పుడు నువ్వు జనరేట్ చేస్తున్నాను, అలా కాకుండా మేబీ ప్రీవియస్ గా జనరేట్ చేసిన ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా ఉండొచ్చు కదా, వేరే వాళ్ళు యూస్ చేసుకున్న ఎన్విరాన్మెంట్. సో దాన్ని కూడా నేను సెలెక్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ లో ఇట్ కెన్ బి వర్చువల్, ఇట్ కెన్ బి కొండ, ఇట్ కెన్ బి పిప్ ఈఎన్వి అంటే ఇట్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ద పైథాన్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్. అది మనం నెక్స్ట్ సాంగో అవి వెళ్ళినప్పుడు అర్థమవుతుంది. సో అదన్నా యూస్ చేయొచ్చు. దిస్ పోయిటరీ ఇస్ నాట్ యువర్ కన్సర్న్, సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. ఓకే, సో ఐదర్ త్రీలో మనం ఏదైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇది దేనికి కస్టమైజేషన్ అప్పుడు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ వన్స్ దట్ ఇస్ డన్, దీనిలో మీరు లొకేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, అంతా దీని లోపలే ఉంటుంది బికాస్ దిస్ ఇస్ కస్టమైజేషన్. బట్ వెన్ ఐ చూస్ ప్రాజెక్ట్ విఎన్వి ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ యూస్ చేస్తాం. అండ్ దెన్ పైథాన్ వర్జన్, నేను ఏ వర్జన్ ఆఫ్ పైథాన్ యూస్ చేయాలి. ఓకే, సో ఆటోమేటిక్గా నా సిస్టంలో 312 ఉంది కాబట్టి అది ఆల్రెడీ ట్యాగ్ అయిపోయి ఉందండి. ఇది ఎలా ట్యాగ్ అయ్యింది అంటే బికాస్ ఇట్ వాజ్ ఆల్రెడీ ప్రెసెంట్ ఇన్ మై సిస్టమ్. అవునా? సో నేను మీకు చెప్పాను కదా పైచామ్ ఇన్స్టాల్ చేయగానే రీస్టార్ట్ చేయాలి అని. దట్ ఈస్ వై ఐ నీడ్ ద రీస్టార్ట్ బికాస్ మై ఇంటర్ప్రిటర్ హ్యాస్ టు ట్యాగ్ హియర్, గెట్ ట్యాగ్డ్ హియర్. ఓకే, ఒకవేళ నాకు 312 వర్జన్ వద్దు కరెంట్ ప్రాజెక్ట్కి, నాకు ఇంకేదో వేరే వర్జన్ కావాలి, నా సిస్టంలో ఒకటే ఉండుండొచ్చు, బట్ నేను ఇక్కడ ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ యూస్ చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ యూజింగ్ అ వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్కి ఐసోలేటెడ్గా ఒకటి యూస్ చేస్తున్నా, దానిలో నాకు ఏం కావాలో నేనే తీసుకోవచ్చు ఎన్విరాన్మెంట్. ఒకవేళ నాకు ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ వద్దు అనుకుంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ ద అవైలబుల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ హియర్. ఓకే, యూ కెన్ సీ 1.3, 11.9, 10.11, 9.13, 8.10 ఇవన్నీ కూడా యూ కెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, దే విల్ డౌన్లోడ్ అండ్ గెట్ ఇన్స్టాల్. ఓకేనా మ్యామ్, ఎందుకు ఇన్నే చూపిస్తున్నాయి, వాట్ అబౌట్ ద రెస్ట్ అంటే దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ స్టేబుల్ వర్జన్స్ నౌ. సో అందుకే ఆ స్టేబుల్ వర్జన్స్ మాత్రం మనకు చూపిస్తున్నాయి. దెర్ ఆర్ అదర్ వర్జన్స్ విచ్ ఆర్ అన్స్టేబుల్. అన్స్టేబుల్ అంటే అవి కరెంట్లీ కొన్ని యూజ్లో ఉండవు, కొన్ని వాటిలో కొన్ని ఫీచర్స్ అనేవి వర్క్ చేయవు. సో కాబట్టి స్టేబుల్ వర్జన్స్ మనకు చూపిస్తుంది. యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఎనీ ఆఫ్ దోస్ డిపెండింగ్ ఆన్ యర్ ప్రాజెక్ట్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు సెట్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ టు క్రియేట్ వన్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, వన్స్ యూ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్, దెన్ సో ఇక్కడ మీకేం న్యూ విండో ఏం రాదు బికాస్ నేను ఇది ఆల్రెడీ ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ నుంచి చేస్తున్నాను కాబట్టి అలా. వన్స్ యూ క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్ యూ కెన్ సీ క్రియేటింగ్ వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే మీకు ఒక ఐసోలేటెడ్ స్పేస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది మీ ప్రాజెక్ట్ కోసం. సో ఇట్ విల్ టేక్ అరౌండ్ సమ్ 20 to 30 seconds to finish this off. So once that is done, your project structure will be created. Okay, so you can see here, this is your project structure. ఓకేనా, ఈ స్ట్రక్చర్ నేనేం క్రియేట్ చేసింది కాదండి, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్రియేటెడ్. సో ఇక్కడ ఇండెక్సింగ్ ఇవన్నీ అవుతూ ఉంటాయి. లెట్ ఇట్ హ్యాపెన్. వన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డన్, వీఆర్ రెడీ టు క్రియేట్ ఎనీ పైథాన్ ఫైల్ ఇన్సైడ్ దిస్. ఓకే, బిఫోర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డన్ ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వాట్ ఈచ్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్. ఓకే, వై వీ హ్యావ్ ఆల్ దిస్, ఎక్కడ మనం యూస్ చేస్తాము, అండ్ దెన్ వీ కెన్ రైట్ అవర్ ఫస్ట్ కోడ్ ఇన్ పైచామ్.
సేమ్ మనం అక్కడ ఏం కోడ్ రాసామో అదే ఇక్కడ కూడా రాస్తాను. బట్ దానికి దీనికి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ అండ్ అడ్వాంటేజెస్ కూడా చూపిస్తాను. యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ క్లియర్లీ. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద ఫస్ట్ వన్, ద టాప్ మోస్ట్ వన్, which is the name of the project, and if you just hover your mouse on top of it, hover and just place your cursor, you will see the entire path of your project. So what is this path? What kind of path it is? Tell me. This is an absolute path because starting from C, you have till your project. This is an absolute path for you. And then inside this, you will have the first folder, which is .venv library root. Enduku, this is the virtual environment, isolated space created for my, especially for this current project. Okay, inside this you will have two folders, which is lib and scripts. Lib ante libraries, scripts ante whatever Python files you have, you will keep everything inside the scripts. Okay, now so whenever you open this lib, you will have all these things already created inside that. So ivanni kuda virtual environment related files, you don't change any of this. Okay, and then you'll have pip. So pip related, ఇది Python package manager చెప్పాను కదా అది. And then the next one, if you go to scripts, inside scripts also you'll have all these things which are related to the pip. And ఈ యాక్టివేట్ ఏంటంటే మీ ఎన్విరాన్మెంట్ యాక్టివేట్ చేయడానికి అవి ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయి ఉన్నాయండి. ఇవన్నీ కరెంట్ గా మీరు ఏం చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ మనం జస్ట్ లోకల్ హోస్ట్ లో రన్ చేయడానికి మాత్రమే ప్రాజెక్ట్ రాస్తున్నాం కాబట్టి వాటితో మీకు ఇప్పుడు ఏమి సంబంధం ఉండదు. This all will come into play when you deal with actually hosting your project on web. కాబట్టి అప్పటిదాకా మీకు దీంతో ఏమీ రిలేషన్ ఉండదు. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్, బట్ నెవర్ డిలీట్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్. Okay, so these all files are related to the advanced version or advanced part of your Python. Okay, but the first and foremost thing which you have to do is whenever you want to create any Python file, you have to do inside scripts. So inside scripts cheyali ante you have to right click on scripts, then you click on new. Okay, new cheste you can see all kinds of things here. Starting from first one, this is the file. Ante it is just any kind of file you can create. So depending on the extension, it will get assigned to it. Meer HTML file కావాలంటే .filename.html ఇస్తారు. CSS కావాలంటే filename.css, or if you want a Python file .py. So మీరు ఎలాంటి ఫైల్ కావాలన్నా irrespective of the extension మీరు ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు by using file. లేదు నాకు స్పెసిఫిక్ గా Python ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే you have separate extension for it as well. So you can directly choose Python file. లేదు నాకు HTML ఫైల్ కావాలంటే డైరెక్ట్ గా HTML ఫైల్ చూస్ చేసుకోవచ్చు. డైరెక్టరీ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఫోల్డర్. మనం ఇప్పుడు ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం కదా సిస్టమ్ డెస్క్టాప్ మీద, కానీ ఎక్కడైనా రైట్ క్లిక్ చేసి ఫోల్డర్ న్యూ ఫోల్డర్ అని, సేమ్ అలాగే న్యూ ఫోల్డర్ ని డైరెక్టరీ అని అంటామండి. వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ థింగ్ కాల్డ్ పైథన్ ప్యాకేజ్. పైథన్ ప్యాకేజ్ కి ఫోల్డర్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, పైథన్ ప్యాకేజ్ ఇస్ బేసికలీ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫోల్డర్ బట్ ఇట్ కంటైన్స్ ఆల్ ద పైథన్ ఫైల్స్. If you want to club some Python files into one folder, then you can create this Python package. దీని లోపల అన్ని మీరు Python ఫైల్స్ ని పెట్టుకోవచ్చు. లేదు నాకు ఏ ఫైల్ అయినా ఉండాలి బట్ యాజ్ అ ఫోల్డర్ లోపల ఉండాలంటే you can create a directory. Both are packages only. Okay, but my current requirement is what? It is Python file. అవునా, కాబట్టి I'll just click on Python file here. So here it will open. Here you will get three things. One is Python file, Python unit test and Python stub. Okay, so Python file ante this is used for either development or for any other thing. మీరు నార్మల్ లెర్నింగ్ ఫేజ్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అలా యూనిట్ టెస్ట్ అంటే మీరు యూనిట్ టెస్ట్ కోసం ఏదైనా రాయాలి అని అనుకుంటే, టెస్టింగ్ కోసం రాయాలనుకుంటే దెన్ యూ విల్ యూజ్ యూనిట్ టెస్ట్ ఫైల్. ఓకే, అండ్ స్టబ్ అనేది దట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు అస్, ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద డెవలప్మెంట్ ఫేజ్. సో ఓన్లీ మనం ఫైల్ కానీ యూనిట్ టెస్ట్ కానీ యూజ్ చేస్తాము. బట్ యాజ్ వీఆర్ డెవలపింగ్ నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం పైథన్ ఫైల్నే చూస్ చేసుకోవాలి. అండ్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు give the name, just give the name of the file. Ante. You don't need to give any extension like .py here. నేను నార్మల్ సేవ్ చేసుకునేటప్పుడు ఎప్పుడు .py ఇవ్వాలని చెప్పాను కదా, బట్ ఇక్కడ నేను తీసుకున్న ఫైలే పైథన్ ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను కాబట్టి జస్ట్ నేమ్ ఇస్తే సరిపోతుంది. జస్ట్ గివ్ శాంపుల్ అంతే. నేమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ ఇచ్చి జస్ట్ ఎంటర్ చేయండి, అదే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ .py అని వచ్చేస్తుంది. Because the type of file I selected itself is Python కాబట్టి you don't need to mention. పోనీ ఇస్తే ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా మ్యామ్, .py వస్తుందా అంటే నో, ఇట్ వోంట్ హ్యాపెన్. మీరు బై మిస్టేక్ sample.py అని ఇచ్చినా కూడా అది జస్ట్ sample.py అనే వస్తుంది. మళ్ళీ దానికి .py అని ఇంకో ఎక్స్టెన్షన్ ఏమి యాడ్ అవ్వదు. ఓకే, ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్
సో ఇఫ్ యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద ఫోల్డర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఐకన్ అగైన్, అది నాకు కొలాప్స్ అయిపోతుందండి. ఓకేనా? నౌ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ దిస్ ఇస్ యువర్ ఎంటైర్ ఫైల్, అండ్ ఇన్ పైథాన్ వాట్ ఎవర్ కోడ్ యూ రైట్ ఇట్ విల్ ఆటోమేటికలీ బీ సేవ్డ్. నో నీడ్ టు యూస్ కంట్రోల్ ఎస్ హియర్. అదే విఎస్ కోడ్లో కంపల్సరీ మీరు కంట్రోల్ ఎస్ చేయాలి, అదర్వైజ్ ఒక స్టార్ మార్క్ చూపిస్తుంది మీ ఫోల్డర్ పైన, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎవర్ అబ్జర్వ్. సో అది సేవ్ అవ్వలేదు అని. ఓకే, బట్ పైథాన్ పైచామ్లో మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఏం లేదండి. డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ write the code, it will automatically be saved on the spot. Okay na? So and e PyCharm lo meeru, if you see all the icons here, the first one, this is for the settings. Okay na? And then here if you see there are 3 icons here. Okay, this is used to run the file. ఇలా అయితే నేను పైథాన్ స్పేస్ నేమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ ఇస్తాను కదా, అదంతా ఇక్కడ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు కోడ్ రాసిన తర్వాత జస్ట్ ఈ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేస్తే యువర్ కోడ్ విల్ బి రన్. ఓకే, బట్ నాకు చాలా ఫైల్స్ ఉంటాయి కదా, నాకు ఈ ఫైలే రన్ అవ్వాలి అంటే ఏం చేయాలి అంటే, హియర్ యూ కెన్ సీ అ డ్రాప్ డౌన్ బటన్ ఇస్ దేర్. హియర్ యూ కెన్ సీ కరెంట్ ఫైల్. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ కరెంట్ ఫైల్, మీకు ఏ ఫైల్ కరెంట్ మీరు ఓపెన్ చేశారో ఆ ఫైలే రన్ అవుతుంది. ఓకేనా? మేబీ మీకు ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఇక్కడ చాలా ఫైల్స్ ఓపెన్లో ఉండొచ్చండి, కానీ మీకు ఏ ఫైల్ రన్ అవ్వాలి అనేది తెలియాలి అంటే ఇక్కడ మీరు కరెంట్ ఫైల్ చేసుకుంటే మీరు ఏ ఫైల్ ఓపెన్లో పెట్టారో ఆ ఫైల్ అక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది. మీ ఏ ఫైల్ కరెంట్లీ ఓపెన్లో ఉందో ఆ ఫైల్ రన్ అవుతుంది. అండ్ హియర్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డీబగ్. సో డీబగ్ బేసికలీ ఏంటి అంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ హౌ యువర్ కోడ్ ఈస్ వర్కింగ్, లైన్ టు లైన్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఏ లైన్ నుంచి ఏ లైన్కి వెళ్తుంది నా కోడ్, ఆ తర్వాత ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్, నేను లైన్ టు లైన్ చెక్ చేయాలి, ఎక్కడ నాకు ఇష్యూ వస్తుంది అనేది నేను చెక్ చేయాలనుకుంటే నేను డీబగ్ యూస్ చేస్తాను. ఐ ఆల్సో షో యూ హౌ టు డీబగ్ అ కోడ్ ఆల్సో. ఓకే, అండ్ దెన్ ద థర్డ్ వన్ ఇస్ దిస్ ఇస్ రన్ విత్ పారామీటర్స్. సో రన్ విత్ పారామీటర్స్ ఏంటంటే, జస్ట్ లైక్ రన్నింగ్ అ ఫైల్ విత్ యూజర్ ఇన్పుట్స్. సో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ నుంచి నేను ఎలా అయితే ఒక ఫైల్ రన్ చేస్తాను, పైథాన్ స్పేస్ నేమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ డాట్ పీవై, అలాంటి కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో నేను ఇన్పుట్స్ ఎప్పుడైతే ఇస్తానో, కోడ్లో ఏమైనా యూజర్ నుంచి ఇన్పుట్స్ తీసుకోవాలి అంటే అప్పుడు నేను రన్ విత్ పారామీటర్స్ చేస్తానండి. ఇంకా మీకు అదంతా తెలియదు కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ going to show you all those. Once we are into that topic, I'll show you how to run a file with parameters also. Currently, మీరు only తెలుసుకోవాల్సింది just you have to click this button to run the file. Okay, and then this is version control. సో ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదండి, క్రియేట్ గెట్ రిపాజిటరీ, ఇక్కడ కూడా మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు కావాలి అంటే. ఓకే, అండ్ దెన్ దిస్ ఈస్ యువర్ పైథాన్ ప్రాజెక్ట్. ఆఫ్ కోర్స్ మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఇక్కడ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు మీరు. లేదు అంటే గెట్ ఫ్రమ్ వర్జన్ కంట్రోల్. సో మీకు గిట్ ఆల్రెడీ ఉంది అనుకోండి, దాని నుంచి మీరు ఏ ఫీచర్, సో ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నారో లైక్ ఫోర్క్ ఒకటి కనిపిస్తుంది, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఫీచర్ అని అర్థం. సో మీరు ఏ బ్రాంచ్ నుంచి తెచ్చుకోవాలి అన్నది కూడా మీరు అక్కడ మీరు గిట్తో కనెక్ట్ అయితే అది కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఉండడం వల్లనే నాకు పైచామ్ చాలా అడ్వాంటేజెస్ అండి. నేను సపరేట్గా గిట్కి వెళ్ళి తెచ్చుకొని దాన్ని మళ్ళీ కావాల్సిన ఫోల్డర్ ప్లేస్ చేసుకొని అంత పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్బిల్ట్ ఇన్ దిస్. మీరు ఏం కావాలన్నా డైరెక్ట్గా తెచ్చుకోవచ్చు. ఇంకా చాలా ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, ఐ షో యూ వెన్ వి మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ ఫర్దర్. మనం ఏమైనా లైబ్రరీస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలన్నా అప్పుడు వీ హ్యావ్ పైథాన్ ప్యాకేజెస్ హియర్, వీ కెన్ ఇన్స్టాల్ దెమ్ డైరెక్ట్లీ. దెన్ యూ హ్యావ్ సర్వీసెస్. ఓకే, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టర్మినల్. దిస్ టర్మినల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. సో ఇక్కడ మీకు టర్మినల్ ఓపెన్ చేస్తే see this is nothing but your command prompt. Give it a second, don't worry about this, this is not an error, something related to this. Okay, so ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే this is like your command prompt only. No, command prompt మీకు హోమ్ లో ఓపెన్ అవుతుంది కదా, ఇది మీ కరెంట్ వర్కింగ్ ప్రాజెక్ట్ లో ఓపెన్ అవుతుంది. సో మీరు ఏదైనా ఫైల్ రన్ చేయాలి అనుకుంటే మీ ఫైల్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయని చెప్పాను, ఇన్సైడ్ స్క్రిప్ట్స్. కాబట్టి ఇది నా ప్రాజెక్ట్ లో ఉంది కదా, కాబట్టి సిడి స్పేస్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, డాట్ విఈఎన్వి, బికాస్ ప్రాజెక్ట్ లోపల డాట్ విఈఎన్వి ఉంది, దాని లోపల నాకు స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడికి వెళ్తే నౌ ఐ కెన్ రన్ ఎనీ ఫైల్ యాస్ పైథాన్ స్పేస్ నేమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ ఇచ్చి నేను రన్ చేసుకోవచ్చు. లేదు అంటే మీరు డైరెక్ట్ గా అక్కడి నుంచే అబ్సల్యూట్ పాత్ ఇచ్చి రన్ చేయొచ్చు, లేదా యూ కెన్ గివ్ ద అనదర్ పాత్. వాట్ ఇస్ ఇట్, రిలేటివ్ పాత్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు డైరెక్ట్ గా పైథాన్ స్పేస్ డాట్ విఎన్వి స్లాష్ స్క్రిప్ట్ స్లాష్ ఆ పైథాన్ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చి కూడా రన్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ యువర్ కరెంట్ లొకేషన్. దట్ ఈస్ వాట్ యూ కెన్ డూ విత్ ద టర్మినల్. ఓకే, ఇది వచ్చేసి గిట్ వర్జన్ కంట్రోల్ కోసం అండి. ఓకేనా, యూ కెన్ క్రియేట్ అ గిట్ రిపాజిటరీ అండ్ పుట్ ఎవ్రీథింగ్ దేర్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ యూ హ్యావ్. సో ఇప్పుడు నేను బేసిక్ కోడ్ రాసి రన్ చేస్తాను. సో సేమ్ a equals to 10, b equals to 20, print a plus b. సో దానికి దీనికి ఉన్న డిఫరెన్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా? దేర్ ఆర్ కలర్స్ హియర్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ a b అండ్ a plus b, ఇవన్నీ కూడా నాకు వైట్ కలర్లో ఉన్నాయి.
దీస్ ఆర్ బేసికలీ వేరియబుల్స్. వేరియబుల్స్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ వైట్ కలర్. నేను అన్ని చెప్తాను, డేటా టైప్ ఏంటి, వేరియబుల్ ఏంటి. దాట్ విల్ బి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద సెకండ్ మాడ్యూల్ ఫర్ యూ. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సీయింగ్. How to name a variable, how to name a data, everything will be there. Okay. And then if you look at 10, 20, these are the values we are giving to that variable. So that are represented in bluish green. And then if you look at print, it is a predefined word. Ante it's called a keyword అని అంటామండి. So keywords ante those are some predefined words that is associated with some functionality. So print kuna functionality enti? To display the output on the console కదా. సో అవన్నీ ప్రీడిఫైన్డ్ కాబట్టి అవన్నీ కూడా పర్పుల్ కలర్ లో కనిపిస్తాయి. సో ఇలా మనము పైథాన్ లో మనకి కలర్ వేరియేషన్స్ వల్ల వాట్ ఎవర్ వీఆర్ రైటింగ్ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ వీఆర్ రైటింగ్ దర్. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇది రన్ చేస్తే you can see here directly నాకు ఇక్కడ 30 అని ప్రింట్ అయింది. This everything is the same which got displayed in command prompt. అవునా? This is just the location of the file. This is the entire location of the file. నా ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది అని. And then if you look at the last one, process finished with exit code 0. Whatever you are running here is a process for me. If it works without any error, the exit code would be 0. If it gets any error, exit code would be 1. సో ఇప్పుడు నేను సేమ్ ప్రీవియస్గా చేసిన మిస్టేక్ చేస్తాను. లైక్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద వైట్ స్పేస్ హియర్. ఓకే. ముందు నాకు అలా స్పేస్ ఇచ్చినప్పుడు నాకు ఏమైనా ఎర్రర్ ఉందని ముందే తెలుస్తుందా అండి? నథింగ్. ఐ విల్ రన్ ఇట్, దెన్ ఐ అండర్స్టాండ్ దెర్ ఇస్ అన్ ఎర్రర్. సో ఇప్పుడు కూడా నేను రన్ చేస్తే అలాగే నాకు ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది, ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్ అని. బట్ నాకు ఆ ఎర్రర్ ఎక్కడ ఉంది అంతా కూడా సేమ్ అక్కడ వచ్చినట్టే లైన్ నెంబర్, ఫైల్ నెంబర్ అన్ని వచ్చాయి. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ ఎగ్జిట్ కోడ్ 1. ఓకేనా. సో యాక్చువల్లీ దేనికి యూజ్ అవుతుందంటే ఇప్పుడంటే నాకు జస్ట్ 2-3 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంది, బాగానే ఉంది. లెట్స్ సే నాకు చాలా అవుట్పుట్స్ వచ్చే కోడ్ ఉంది, ఎక్కడో నాకు 10th లైన్లో వచ్చింది, ముందు 9 లైన్స్లో చాలా డిస్ప్లే అన్నీ ఉండుంటాయి. సో ఆ 9th లైన్ ఎర్రర్ అనేది ఎర్రర్ ఎప్పుడు స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద కన్సోల్లో డిస్ప్లే అవుతుందండి. సో నాకు ఎర్రర్ వచ్చిందా లేదా తెలియాలంటే నేను లాస్ట్లో కోడ్ని చెక్ చేయాలి. ఆ కోడ్ 1 వస్తే నాకు ఎక్కడో ఎర్రర్ ఉందని, అది ఒక్కొక్కసారి లాస్ట్లో రావచ్చు, ఒక్కొక్కసారి ఫస్ట్లో కూడా డిస్ప్లే అవ్వచ్చు. కాబట్టి యూ కెన్ జస్ట్ స్క్రోల్ అప్ అండ్ సీ దట్ ఎర్రర్. ఓకే. సో ఇక్కడ నాకు ఇది రన్ చేయకపోయినా కూడా నాకు ఎర్రర్ అని ముందే తెలుస్తుంది. ఎలా? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రెడ్ లైన్స్ హియర్. ఆ రెడ్ లైన్ మీద మీరు జస్ట్ ఇలా మీ మౌస్ హోవర్ చేస్తే, ఇఫ్ యూ జస్ట్ హోవర్ దిస్, యూ కెన్ సీ దేర్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇండెంట్. సో అక్కడే నాకు డైరెక్ట్గా చెప్పేస్తుంది దట్ దెర్ ఇస్ అన్ ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్ దేర్ అని. సో మీరు ఆటోమేటిక్గా దాన్ని కరెక్ట్ చేసేసుకోవచ్చు. మీరు రన్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదండి. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ అన్ ఐడిఈ ఓవర్ అ కోడ్ ఎడిటర్. ఓకే. అందుకే మనం ఐడిఈస్ యూజ్ చేస్తాం. ఇది ఒక సింపుల్ అడ్వాంటేజ్ అంతే. ఇంకా పోన్ మీకు చాలా అడ్వాంటేజెస్ కనిపిస్తాయి. ఓకేనా. సో ఇలాగా మనం పైథాన్ అనేది యూజ్ చేస్తాము టు రన్ ఎనీ ఆఫ్ ద కోడ్స్. సో వాట్ ఎవర్ కోడ్ యూ రన్, జస్ట్ గో ఇన్ టు ద ప్రాజెక్ట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ స్క్రిప్ట్స్ అండ్ రైట్ క్లిక్ అండ్ క్రియేట్ వన్ న్యూ పైథాన్ ఫైల్. ఓకే. సో ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఈ ఫైల్ నేమ్ చేంజ్ చేసుకోవాలి అంటే కెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద ఫైల్ నేమ్, రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, యూ కెన్ సీ రీఫ్యాక్టర్ హియర్. సో ఈ రీఫ్యాక్టర్లో మీకు చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి. ఐదర్ యూ కెన్ రీనేమ్, ఆర్ యూ కెన్ మూవ్ దిస్ ఫైల్ టు డిఫరెంట్ లొకేషన్, ఆర్ యూ కెన్ కాపీ అండ్ పేస్ట్ ఇట్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ లొకేషన్, అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో డూ సేఫ్ డిలీట్. సో సేఫ్ డిలీట్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే బేసికలీ ఇప్పుడు నాకు ఒక ఫైల్ ఉంది, బాగానే ఉంది. లెట్స్ సే నాకు ఒక 10 to 15 ఫైల్స్ ఉన్నాయండి నాకు స్క్రిప్ట్స్లో. మేబీ నేను ఒక ఫైల్లో యూస్ చేసిన ఒక వేరియబుల్ని దాన్నే ఇంకొక ఫైల్లో కూడా యూస్ చేస్తున్నా, ఆర్ ఒక ఫంక్షన్ని ఇంకో ఫైల్లో యూస్ చేస్తున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో వెన్ ఎవర్ ఐ డిలీట్ దిస్ ఫైల్, వాట్ హ్యాపన్స్? ఆ ఫైల్లో దీని యూసేజ్ అనేది ఉంటుంది కదా. కాబట్టి సేఫ్ డిలీట్ ఏం చేస్తుంది అంటే బిఫోర్ డిలీటింగ్ ఎనీ ఫైల్, అది మనం బై మిస్టేక్ చేయొచ్చు, కావాలని చేయొచ్చు, ఇట్ విల్ షో యూ ఆల్ ద ఫైల్స్ వేర్ దిస్ సో అండ్ సో ఫంక్షనాలిటీ ఈస్ బీయింగ్ యూస్డ్. ఈ ఫైల్లో ఉన్న ఏదైనా ఫంక్షనాలిటీ ఇంకో ఫైల్లో కూడా యూజ్ అవుతుంది అంటే అది ఆ యూసేజెస్ అన్నిటిని మనకు ముందే చూపిస్తుంది. మేబీ మనం ఒక్కొక్కసారి విల్ నాట్ బి అవేర్ ఆఫ్ దోస్. ఓకే. మనకు తెలియకుండానే మనం డిలీట్ చేసేస్తుంటాం. సో అలా కాకుండా మనకు అది చూపించింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా మనం ఆ లింక్ని కట్ చేసి దెన్ విల్ డిలీట్ ఇట్. అవునా. సో దాన్నే సేఫ్ డిలీట్ అంటారండి. సో బేసికలీ మనకు డిలీషన్లో సేఫ్ డిలీటే ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ దెన్ యూ కెన్ సీ పేస్ట్ కాపీ పేస్ట్ మనందరికీ తెలిసిందే. అండ్ కాపీ పాత్ ఆర్ రెఫరెన్స్ అంటే వెనెవర్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్, మీ కరెంట్ ఫైల్ యొక్క ఎంటైర్ పాత్ని కాపీ చేస్తుంది. ఓకేనా. సో విచ్ యూ విల్ బి సీయింగ్ హియర్. మీరు ఇక్కడ చూస్తారు కదా, ఈ పాత్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మీకు కావాలి అని అనుకుంటే యూ కెన్ జస్ట్ గో టు దట్ ఫైల్ అండ్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్ చేస్తే, యూ జస్ట్ రైట్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మీరు కాపీ పాత్ రెఫరెన్స్ అంటే మీకు ఆ ఫైల్ యొక్క కంప్లీట్ పాత్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఓకే. అండ్ దెన్ కట్ కాపీ వి ఆల్ నో.
సో ఇన్స్పెక్ట్ కోడ్ అంటే జస్ట్ లైక్ డీబగింగ్, మీ కోడ్లో ఎక్కడెక్కడ ఏమున్నాయని ఇన్స్పెక్ట్ చేయడానికి. దెన్ రీఫ్యాక్టర్ వి ఆల్ నో, సో ఇప్పుడే చెప్పాను నేను, మూవింగ్కి కాపీయింగ్కి దానికి యూజ్ చేస్తాం. దెన్ యూ హ్యావ్ బుక్ మార్క్స్. సో బుక్ మార్క్ అంటే జస్ట్ మనం గూగుల్లో చేసుకుంటాం కదా, ఏదైనా పేజ్ నేను గుర్తుపెట్టుకోవాలి మళ్ళీ నేను దాన్ని విజిట్ చేయాలి అనుకుంటే నేను బుక్ మార్క్ చేసుకుంటాను. సో అలాగే ఫైల్స్లో కూడా నాకు మేబీ లెట్స్ నాకు 50-60 ఫైల్స్ ఉండొచ్చు నా ప్రాజెక్ట్లో. నాకు ఈ ఫైల్ ఎక్కడుందో దీని డిపెండెన్సీ నేను ఏదో వెతికి కనుక్కున్నాను ఒక డిపెండెన్సీని, దాన్ని మళ్ళీ నేను విజిట్ చేయాలంటే మేబీ నేను మర్చిపోవచ్చు కదా, కాబట్టి దాన్ని బుక్ మార్క్ చేసుకొని నేను బుక్ మార్క్స్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ నేను దాన్ని విజిట్ చేసుకోవచ్చు. సో అలాగా వీటన్నిటిని యూజ్ చేస్తాం. ఇవన్నీ ఆప్టిమైజ్ ఇంపోర్ట్స్ ఇవన్నీ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే వెన్ ఎవర్ యూఆర్ డీలింగ్ విత్ ద లైబ్రరీస్, ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నప్పుడు వాటి యూజ్ వస్తుందండి. నౌ ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్. delete, as I told, it is just for deletion. And then override file type అంటే అర్థం, లెట్స్ సే నేను ఒక పైథాన్ ఫైల్ బై మిస్టేక్ గా క్రియేట్ చేశాను, అది పైథాన్ కాదు, నాకు అది ఒక HTML ఫైల్ లేదా నార్మల్ టెక్స్ట్ ఫైల్ అనుకోండి, యూ కెన్ ఓవర్ రైట్ దట్ టైప్, యూ కెన్ చేంజ్ ద టైప్ ఆఫ్ ద ఫైల్. ఓకే, అండ్ దెన్ రన్ మీకు ఇక్కడ నుంచి అయినా చేయొచ్చు లేదా డైరెక్ట్ ఇక్కడైనా క్లిక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్సైడ్ యువర్ PyCharm, which will be very very useful for you when you deal with different kinds of programs. Okay, this is completely about your Python installation, PyCharm installation, and running a simple code in PyCharm. Clear? From next class, we'll be starting with the basics of your Python, starting from the data types. Yeah. Okay then, so I'm ending the session for today.